Ayubowan, good evening, Wanakkam, Assalamu alaikum. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Economic Summit organized by the National Council of Professionals of Samagi Janabalawegaya, titled The Blueprint Out of the Debt Trap and Towards Sustainable Inclusive Development, an extended 10-point program for Sri Lanka's economic stabilization and equitable growth presented by the economic team of Samagi Janabalawegaya. The original blueprint was published and tabled in Parliament on August 12, 2022, spelled out how to stabilize the economy. Today, the Blueprint 2.0 has been updated to reflect subsequent events and provide a more detailed plan to move Sri Lanka beyond stabilization towards sustainable and equitable growth. Sri Lanka today, ladies and gentlemen, is in dire economic crisis. Decades of short-sighted policies, mismanagement, and half-hearted reforms weakened our foundation. Today, the state is bankrupt, inflation is rampant, the economy is flattened, and our socio-political order is in crisis. In the 75 years since our independence, Sri Lanka has achieved much in terms of human development, yet we have been economically mediocre. Our per capita income today stands at US dollars 4,030 in 2021 and will be far lower in 2023. We have been left behind by nations that were lagging behind us in 1960s. And why? By mid-1990s, Sri Lanka ranked amongst the few developing countries that had made clear policy transitions from inward generation to global economic integration. Post-2005, we did not allow markets to function efficiently. They postponed essential reforms, took poor decisions for political gain, and allowed crony capitalism to prosper. Today, we are not just in economic crisis, but also in political crisis. The solution to this economic crisis is vested in obtaining political stability. The local election, which is coming up, and today we hear that it has been postponed indefinitely, competing candidates are now exploiting the public's desperation for real change by diverting the conversation from critical economic priorities to superficial political tactics. Unrealistic, voter-seeking, popularistic policies are what brought Sri Lanka to this crisis. Hence, here today, ladies and gentlemen, we, the SJB, present to you our economic plan. We hope that today, when you leave this forum, you will understand that SJB is not just one single person, but it is a team of individuals, a team of professionals and academics that have the interest of the country at heart. To take this country out of this current mess, you need a team, a plan, and expertise, and a team that can link Sri Lanka to the world. I hope you will realize that that right team comprises of individuals in this room. We as a party have spoken the truth, always the truth. We have not done popularistic politics to please you all. The individuals in this room, when they were in office back in 2015 and in the present parliament, always alerted on the crisis, recommended measures to take Sri Lanka out of this crisis. Today, we tell you that we can take this country out of this crisis, that we have the team, the plan, the experience. Ayubowan, Suba Sandhyawak. Samagi Janabalawegaya ආර්ථික සමුළුවට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ණය උගුලෙන් මිදීම සහ අන්තර්ග්‍රාහී තිරසාර සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වන සැලැස්ම අද දිනේදී සමගි ජනබලවේගයේ ආර්ථික කණ්ඩායම විසින් මෙම වේදිකාව මත ඔබ වෙනුවෙන් එළි දක්වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩ නැගීමට ඉදිරිපත් කළ කරුණු 10ක සැලසුමේ දීර්ඝ ප්‍රකාශය අද අපි ඔබ ඉදිරියේ තබන්නෙමු. 2022 අගෝස්තු 12 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයට පත් කර සභාගත කරන ලද මුල් සැලසුම මගින් ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්නේ කෙසේද යන අප විස්තර කරන ලදී. මෙම ආර්ථික සැලැස්ම ඉදිරි දැක්ව පසුකාලීන සිදුවීම් පිළිබිඹු කරමින් සඳහා යවත් කාලීන කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවර සහ ස්ථිරසාර සංවර්ධනයක් කරා ගෙන යාමට අවශ්‍ය සවිස්තරාත්මක සැලසුම මෙහි ඇතුළත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය අනපේක්ෂිත දෙයක් නොවේ. දශක ගණනාවක් වැරදි ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අපගේ ආර්ථික පදනම දුර්වල කරන ලදී.
හදිසි ගෝලීය අර්බුදය අපව දුර්වල කරන ලද නමුත් ආර්ථිකයේ දුර්වල කළමනාකරණය කාලාන්තරයක් පුරා පැමිණි එකකි. අද ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් වී ඇත. උද්ධමනය විශාල ලෙස වැඩි වී ඇත. ආර්ථිකය අගාධයටම වැටී තිබේ. එසේම අපගේ සමාජ සහ දේශපාලන පරිසරය අර්බුදයක පවතී. නමුත් අපි අපගේ බලාපොරොත්තු අත්හැරිය නොහැකිය. නිවැරදි ආර්ථික දැක්මක් මගින් අපට යලි නැගී සිටිය හැකි අතර මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ ආර්ථික දැක්මයි. අප සතු කණ්ඩායම, අප සතු සැලැස්ම, අප සතු මාර්ගෝපදේශක ක්‍රමය අද මෙම සභාව ඔබ ඉදිරියේ එළි දක්වනවත. Today we tell you, ladies and gentlemen, that we can take this country out of this crisis. So, without much ado, let me now welcome Member of Parliament, Chairman of the Young Professionals Organization, Mr. Harshana Rajakaruna, to deliver the welcome address. Good evening, ladies and gentlemen. Leader of the Opposition, Sajith Premadasa, Members of Parliament, distinguished guests, on behalf of the National Council of Professionals, it's my pleasure to welcome you all to the SJB Economic Summit. To unveil the blueprint, our party's plan to make Sri Lanka out of the economic crisis and set the nation on path to sustainable and equitable economic development. The SJB is the main opposition party in Parliament, though there are many pretenders. The fact is that we are the largest opposition party and alliance in Parliament, and the SJB also has some of our country's most trusted politicians in our ranks. Our economic team, Dr. Harsha De Silva, Iran Wickramaratne, Kabir Hashim, are the leaders with deep and multi-layered understanding of the economy. They count decades of experience in administration and government, and more than anything, the SJB team consists of people of integrity, with professionalism and with the requisite ethical backgrounds necessary to lead the country out of this economic disaster. The blueprint, as you will see, is an actionable and a realistic roadmap for the country's economy. It understands the challenges but also sees the opportunities available to the country, even during this time of great upheaval. The SJB has always believed that the private sector is the backbone of the economy and the main engine of growth. We want to utilize the efficiencies and expertise of the private sector and unleash the productivity that we know is innate to the sector. However, the challenges are so deep that we need to believe and the support of the business community and the private sector. Together, the SJB and the Sri Lanka's private sector must endeavour to create a just and equitable economy that allows ordinary Sri Lankans to achieve extraordinary things. Sri Lanka has the capacity, the skills, the know-how, and we have the spirit to become an innovative manufacturing market. We have the expertise to be a world-class service provider, and we all have the ingredients to become an investment destination, a logistical hub, and a paradise for tourists. The only thing that is lacking is a strong team that will lead the country and an economic vision that can be implemented. The SJB is proud to have a team that can earn the trust of the world leaders, that do not carry political baggage of the past, and that have a clean record, unblemished by deal-making, people that do not subscribe to a political of convenience. I'm proud to be a member of the SJB, and I'm proud to welcome you all here where we unveil our economic blueprint and slowly but surely begin the process to rebuild a country that has certain
set of political leaders have destroyed. Even as they cling to power and make all sorts of desperate moves, playing politics at every corner, we, the SJB, will move forward with a clear vision and a set of principles that Sri Lankans from all walks of life can trust and believe. I thank you and welcome you all once again. As I mentioned to you above, SJB is a team. We are not just one individual. We derive synergies from our team. We consult, we work together with professionals and academics from various disciplines. SJB has various national policy committees. Janata Buddhi Mandape of SJB consists of 1,200 academics and professionals. The National Council of Professionals comprises of 800 professionals, local and overseas. We have 28 policy committees across various disciplines. Ladies and gentlemen, now we present to you a short clip of the Economic Advisory Committee of the Samagi Jana Balawegaya. Now we come to the most important part of the event, the presentation of the blueprint. The blueprint today is presented by the economic team of SJB, comprising of Dr. Harsha De Silva, Mr. Iran Vikramaratne, and Mr. Kabir Hashim. Kabir today will speak to you on the context and source of the problem, while Dr. Harsha will speak to you on stabilization and growth beyond stabilization with a social market economy, and Iran will speak to you on governance and accountability. People always ask us this question: why Iran, why Harsha, and why Kabir? So I believe it is prudent for me to give you an overview
about the credentials of these three individuals for the benefit of all of you. Dr. Harsha De Silva. Harsha is a trained economist with a PhD in development economics and a specialization in finance from the University of Missouri in the US. His dissertation was on liberalizing financial markets for growth. Prior to politics, he worked as a chief economist and treasurer at DFCC and later co-founded and built Sri Lanka's leading market research company titled AC Nielsen. Thereafter, he worked as an international consultant with the World Bank, ADB, and Learn Asia in over a dozen countries in developing Asia and Africa for 10 years. He also taught briefly at the University of Missouri and was a visiting lecturer on the MBA programs at PIM, University of Jayawardenepura, and University of Moratuwa. Harsha entered politics on the United National Party national list in 2010 and was elected from the Colombo district in 2015 and re-elected from the SJB in 2020. During the 2015 to 2019, he served as the Deputy Minister of Foreign Affairs and Non-Cabinet Minister of Economic Reforms and Public Distribution. Harsha led the team that built from scratch the 1990 Suez Harrier pre-hospital care ambulance service. It is today undoubtedly Sri Lanka's most efficient public service with over 1,000 admissions a day to critical care across the nation. To this day, he plays a vital role in the operations even as an opposition MP. Mr. Eran Wickramaratne. Eran Wickramaratne, a member of parliament, an economist, and a banker, was the State Minister of Finance, prior to which the Deputy Minister of Public Enterprise Development and the Deputy Minister of Investments, Highways and Higher Education. Eran began his professional career at Citibank, where he became the Vice President. He then moved to National Development Bank and was the founding CEO of NDB Bank. Eran transformed NDB Group under his exceptional stewardship to become one of Sri Lanka's most successful financial institutions. Eran entered the Parliament of Sri Lanka in 2010 on the invitation of the United National Party. He contested and was elected a Member of Parliament from the Colombo district in 2015 and presently also a Member of Parliament. Eran served as a Director of the Board of Investment and an advisor to the Ministry of Science and Economic Reform. He was the founding chairman of the Information Communication Technology Agency, ICTA, and pioneered the government ICT-led development program. He was awarded Distinguished Alumni Award, Citibank, New York, 2018, and Outstanding Alumni, Oxford Management and Leadership, Said Business School, Oxford University, 2017. Eran is a graduate in economics and politics and holds an MSc in economics from the University of London. He is also an Eisenhower Fellow. Mr. Kabir Hashim. Kabir is an economist and possesses a degree of economics from the University of Peradeniya and has a master's degree in economics from the University of Colombo. He has worked as an international consultant on various projects and programs. Some from countries he has worked are US, Afghanistan, Pakistan, Laos, Philippines, and Vietnam. He has worked with the UNDP, UN Women, UNFPA, World Bank, USAID, and Asia Development Bank. He is currently the chair of the Global Parliamentarian Forum for Evaluation. He is also currently serving as a panel member to support United Nations evaluation program peer review of UNFPA's evaluation function. Kabir Hashim has been a parliamentarian since 1994, representing the K-Gold district, and has had a few portfolios of ministers such as Ministry of Tertiary Education and Training, Ministry of Highways and Petroleum Resources, Minister of Public Enterprise Development, Minister of Investment Promotion. He was the Chairman and General Secretary of the United National Party and currently the Vice Chairman of the Samagi Jana Balawegaya. Ladies and gentlemen, let me now invite Member of Parliament, Kabir Hashim, to address you all, and then followed by Dr. Harsha De Silva, and then by Ms. Eran Wickramaratne. Honorable Sajith Premadasa, the Leader of the Opposition, my parliamentary colleagues,
His Excellencies, the ambassadors, diplomats, the distinguished guests, entrepreneurs, professionals, invitees, and friends. When I was seated down there, I just looked at the stage and it looked overwhelming and I was nervous. But now that I'm up here and I'm on top and looking down on you all, I feel very much at ease and I feel much better. So I think I can get through this easily. I have been given very little time and I think I'll cut to the chase without getting through all the niceties and the courtesies. So what I'm going to do is my presentation will come up on the screen. It's in English, but we decided to speak in Sinhala because we would reach a wider audience. You'll have to bear with me and I'm sure you can follow the thing right through the slides. I will, what we call use, I think you all have also the translating mechanism and also we'll use what we call Singlish, right? So you will have both languages coming together sometimes. So getting together, my job is to tell you the problem. Because if you don't understand the context of the problem, how can you come up with the right solution? You need to know where we went wrong. And lots of people forget about that fact. And we depend on a lot of things. So I would like to talk about the where we really got stuck. Find the real situation, right? The bankruptcy, how and why. So, මම කැමති සිංහලෙන් දැන් කතා කරන්න. මම හිතනවා ඔබතුමන්ලාට ස්ලයිඩ් ෂෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය වෙයි. අපි දැන් බංකලොත් භාවයට පත්වෙච්ච රටක්. ඒක තමයි යථාර්ථය. එතකොට අපි ඒ බංකලොත් භාවයට පත් උනේ නැත්තම් බුන්වත් බව. ඊට පත් උනේ කොහොමද? සහ ඇයි එහෙම පත් උනේ කියන ප්‍රශ්නය නිතරම මතක් වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය මත දේශපාලන මිත්‍යාවන් මත මේ ගැන ගොඩක් අය කතා කරනවා. ඒ වගේම සාක්ෂි භාවිතා කරලා විද්‍යාර්ථකව සමහර අය මේ ගැන උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ ගැන අපි හරියට හිතන්න ඕනේ කොයි එකද හරි කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට මොකද්ද ජනප්‍රිය මතය? සමාජය තුළ තියෙන ජනප්‍රිය මතය මොකද්ද? ඒ වගේම ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ විශේෂඥයන් විද්‍යාත්මික සාක්ෂි මත මේ අර්බුදයේ ආරම්භය පිළිබඳව මොකද්ද කියන්නේ කියන එක අපි වෙන් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ අනුව බලනකොට එකක් තමයි ජනප්‍රිය මතය. අරගලයෙන් පස්සේ සමාජගත කරන්න බැලුවේ සමහර අය තමන්ගේ දේශපාලන දෘෂ්ටි කෝණ වලින් මේක දිහා බලලා. ඒ මතය සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරා. ඒකේ කිව්වේ 225ම හොරු අවුරුදු 74 සාපය කියන එක. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති එක කාලයක මේක හැමෝගෙම කටේ තිබුණු දෙයක්. සමහර අය ලේසියට පවා කියන්නේ 74 සාපය වැඩක් නැහැ කියන එක. එතකොට කොයි එකද ඇත්ත කියන එක. එතකොට අවුරුදු 74 අපේ නිදහසෙන් පසුව සම්පූර්ණ කාලය අපතේ ගියාද කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. එතකොට මම කැමති මෙතනදී විශේෂයෙන්ම වෘත්තිකයන්, විශේෂඥයන්, ආර්ථික විශේෂඥයන් මේ ගැන කෙලින්ම කතා කරන මතය ගැන කතා කියන්න. එකක් තමයි මම කීප දෙනෙක් තෝරගත්ත. මොකද මේ කෙටි කාලය තුල මේක සහතික කරන්න. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා, ඒ වගේම හිටපු මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා W.විජේවර්ධන මහතා, ආචාර්ය W.විජේවර්ධන මහතා. එතකොට ළඟදීම Institute of Policy Studies අපේ ප්‍රධාන ආර්ථික පර්යේෂණ ආයතනයෙන් ඉදිරිපත් කරපු State of the Economy Report 2022 එකේ ඊළඟට ලෝක බැංකුව 2022 වාර්තාව සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ කමිටුව හරහා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මේ ගැන කියන්නේ කියන එක වැදගත්. මොකද මේ විශේෂඥයන් දිගටම කතා කරනකොට මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරලා ඒගොල්ලෝ හරියට සාක්ෂි සහිතව යම් අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේක හරියට දැනගත්තම තමයි මේ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගත්තම තමයි අපට විසඳුමකට යන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, මේ විශේෂඥයන් බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතය තිබුණේ වෘත්තිකයන් හැටියට සාක්ෂි මත ඒගොල්ලෝ කතා කරේ මේ බංකලොත් භාවය 2020 පටන් ගන්නේ ඊටාම දුර්වල වැරදි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරපු නිසා කියන එක. ඔබතුමන්ලා දන්නවා 2020 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා යටතේ ගත්ත යම් වැරදි තීරණ මත
අපි එකපාරම රටක් හැටියට කඩාගෙන වැටුණා. අපේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපි බංකලොත් වුණා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක පස්සේ සමහර අය කියනවා විශේෂඥයෝ මේ කඩාවැටීමට තව හේතුවක් තිබුණා කියලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එක පැත්තකින් අපේ ව්‍යුහාත්මක දුර්වලකම් තිබුණා. ඒ වගේම අපිට තිබුණා අපේ මූල්‍ය අශීලාචාරකම. ඒ මූල්‍ය අශීලාචාරකම නිසා මේ කඩාවැටීම හරියටම ආරම්භ වෙන්නේ මුල 2004 කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. දැන් අපි කොහොමද මේක 2004ට සිද්ධ වුණේ කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. හැබැයි මම ඒ ගැන ඔබතුමන්ලාට කියන්න. දැන් මේ 2004 කොහොමද මේක සිද්ධ වුණේ කියන එක කියනවා නම් මම හිතනවා අපි ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් මේක හරියට අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා පරණ කතා වැඩක් නෑ. අපි ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක කියන්න කියලා. ඒක හර්ෂ ඩිසිල්වා මැතිතුමයි, එරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමයි කියයි. හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න එක වැදගත්. මම මේක යුගයන් දෙකකට කඩනවා. 1948 94 1994 අද දින වෙනකන්. 48 අපි නිදහස ලබා ගන්නවා රටක් හැටියට. එතකොට 48 නිදහස ලබා ගන්නකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපේ ඒ වෙලාවේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුකාරවරයා සෝල්බරි ස්වාමීවරයා එයා වාර්තාවක් සකස් කරනවා 48. ඒ වාර්තාවේ එයා සඳහන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන ජන සමාජයේ අති බහුතරයක් දිලිඳුකමෙන් දුප්පත් භවෙන් වහල් භාවයෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු කියලා. ඒක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය 1948 බහුතරයක්ම අන්ත පරිහානියෙන් ජීවත් වෙන පිරිසක් කියලා එතුමා සඳහන් කරනවා. ඒ වෙනකොට ලංකාවේ ජීවත් වෙන ජනගහණයෙන් 35%කට පමණයි කියවන්න පුළුවන්නේ ලියන්න පුළුවන්නේ. ඒ කියන්නේ සාක්ෂරතාවෙන් ඉතාම දුර්වලයි. ඒ වෙලාවේදී 48 අපි රට බාර ගන්නකොට ලංකාවේ මිනිස්සු අතරින් ආයු අපේක්ෂාව උපරිමේ අවුරුදු 45යි. මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිත අපේක්ෂාව අවුරුදු 45යි. මේ වගේ රටක් තමයි ඒ වෙලාවේදී නිදහසෙන් අපි ලබා ගන්න. එතකොට ඒ රට බාර අරගෙන තමයි ඒක වෙනස් කරන්නට කටයුතු කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තරය ගත්තම ජාත්‍යන්තරය තුන some of the key indicators that measure development. ජාත්‍යන්තරය තුල සංවර්ධනය මනින දර්ශක කීපයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය, ආදායම් මට්ටම් සහ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය. මේවා වලින් තමයි රටක් දියුණු වුණාද නැද්ද කියලා බලන්නේ. එතකොට මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල 48න් පසුව එවකට පළවෙනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමා නිදහස් අධ්‍යාපනය මේ රටේ ජනතාවට උරුම කරනවා. දොරවල් විවෘත කරනවා. ඉන්පස්සේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවත් එක්කම අපේ රටේ අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක සහල් නිෂ්පාදනය වී ගොවිතැන කිරීම සඳහා ගොවි ජනපද රට පුරාම ආරම්භ කරලා විශාලතම වාරි මාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ඒ වැඩපිළිවෙල දිගටම ගෙනියනවා. එතකොට මේකේ ව්‍යාපෘති කීපයක් ගත්තම ගල්ඔය, මිනිපේ, තබ්බෝ, යෝධවැව, ඒ වගේම මහවැලිය සහ මහවැලිය අන්තිම කොටස පවා සම්පූර්ණ කරන්නේ මොරගහකන්ද 2015-2019 කාල පරිච්ඡේදයේ. ඒක තමයි මහවැලිය අන්තිම කොටස. ඒකත් අවසන් කරන්නේ යහපාලන ආණ්ඩු කාලය තුල. ඉතින් මේ ටික ගත්තම මේකෙන් ඇතිවෙන විපර්යාසය මොකද්ද? මේකෙන් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියලා මම කැමති ඔබතුමන්ලාට කියන්න. අපි 1948 ගන්නකොට අපේ සාක්ෂරතාවය නැත්තම් ලියන්න පුළුවන් කියවන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය 35 94 වෙනකොට ඒක 94 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 45න් අවුරුදු 75 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම 48 නිදහස ලබා ගන්නකොට අපේ ජනගහනය ලක්ෂ 60යි. අපේ දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය 36යි. අපේ සහල් ආනයනය ඒ වෙනකොට 64යි. ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ. හැබැයි 48 එක හෙක්ටාරයකින් ලැබෙන අස්වැන්න කිලෝග්‍රෑම් 600 නම් 94 වෙනකොට කිලෝග්‍රෑම් 3600ක් එක හෙක්ටාරයකින් ලබා ගැනීමට ඒ යෝධ ව්‍යාපෘති වලින් අපට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? 1980 දශකයේ අපේ ජීවිත කාලයේ අපි දකින්නවා ශ්‍රී ලංකාව පළවෙනි වතාවට සහල් වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙනවා. රට ශක්තිමත් වෙනවා. අපේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය අපි තහවුරු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ජයග්‍රහණයක්.
මිත්‍රවරුනි මේක ඔබතුමන්ලාට මතකයට සිටින්න ඒ මහවැලිය ආරම්භ කරන අවස්ථාව මහවැලි ව්‍යාපෘති වලින් එකක් මම ඔබතුමන්ලාට මේ දර්ශනය පෙන්වන්න කල්පනා කරා. ඉන්පසුව මේ කාල පරිච්ඡේදයෙන් පස්සේ තවත් මේ රටේ වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා 77 සුසමාදර්ශී වෙනසක් ඇති කරලා විවෘත ආර්ථික වැඩසටහන ආරම්භ කරලා අපනයනය මත පදනම් කරපු ආර්ථික වර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරනවා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාගේ කාලේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබතුමන්ලට මතක ඇති ඒක පළමුවෙන්ම මේ රටේ නිදහස් වෙළඳ කලාප සංකල්පය ආරම්භ කරමින් නිදහස් වෙළඳ සංකල්ප ඇති කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපි ලබා ගන්නවා කෝටි ගානක ඩොලර් උපයීමේ අවස්ථාව ඩොලර් ආදායම ලබා ගන්නවා වගේම අපට අපේ කාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා ඒ වගේම ලක්ෂ ගානක් රස්සාවල් බිහි වෙනවා ඒකෙන් අද වුණත් ඒ ආදායම මාර්ගය තාම අපට විවෘත වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා යටතේ ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල පළවෙනි වතාවට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික භාවය භාවිතා කරලා මැද පෙරදිග රටවල් එක්ක අපි අපේ සම්බන්ධතා ඇති කරලා පළවෙනි වතාවට මේ මැද පෙරදිග රටවල් වල තානාපති කාර්යාලවල් විවෘත කරලා එයින් අපේ ගම්වල ජීවත් වුණ තරුණ තරුණියන්ට පුෂ් බයිසිකලයක් නොදකපු තරුණ තරුණියන්ට ගුවන් යානාවක නැගලා විදේශ රටකට ගිහිල්ලා රස්සාවල් කරන්න අවස්ථාව බිහි කරවලා දෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කෝටි ගානක ඩොලර් ආදායමක් අද වෙනතුරු ලංකාවට හිමි වෙනවා. ඊළඟට අපේ හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුන්ගේ කාලේ එතුමා මේක තව දුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියමින් ඇඟලුම් කර්මාන්ත සංකල්පය ආරම්භ කරලා දිස්ත්‍රික්කයක් ගානේ ගමක් ගානේ මේ කර්මාන්ත ශාලා ටික ගෙනියලා එහි ලක්ෂ ගානක තරුණ තරුණියන්ට රස්සාවල් බිහි කරන අවස්ථාව දෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඩොලර් මිලියන ගාණක් මේ රටට ලබා ගන්න දොරටුවක් විවෘත කරලා අද වෙනතුරු අපි එයි වාසිදායක තත්වයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශ ආයෝජන පිළිබඳව විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල. එතකොට ඒකේ පරිවර්තනය කුඩුම්බවල ජීවත් වෙච්ච පැල්පත්වල ජීවත් වෙච්ච ජනතාව හොඳ නිවෙස්වල ජීවත් වෙන්නත් දුප්පත් ළමයින්ට අභිවෘද්ධිමත් අනාගතයක් සකස් කිරීමේ පසුබිම අපට සකස් වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ ඔබතුමන්ලා දකිනවා ඇඟලුම් කර්මාන්තයක් එකක් මෙන්න මේ වෙනස තමයි අපි ඇති කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? 1994 වෙනකොට අපේ රටක් හැටියට අපේ අපනයනය දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගන්නකොට 32%කට අපි උස්සලා තියෙනවා. අපේ රාජ්‍ය ආදායම දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 22% දක්වා වර්ධනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඒ වෙනකොට කොරියාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව අර ඉමර්ජින් ටයිගර්ස් කියන රටත් එක්ක සමාන මට්ටමක ශ්‍රී ලංකාවත් තිබුණු රටක් ඒ කාලේ 1994 වෙනකොට. ඒ වගේම තමයි 1980 දශකයේ ඩෙන් සියාපින් චීනයේ එවකට හිටපු අගමැතිවරයා එයාගේ කණ්ඩායමක් යවනවා ලංකාවට. ඇවිල්ලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ ඒ නිදහස් වෙළඳ කලාප සංකල්පය දිහා බලලා ඒක අධ්‍යයනය කරලා එයාට වාර්තා කරන්න කියලා. ඔය මොඩලේම තමයි චීනයට අරන් ගිහිල්ලා චීනයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අද චීනය කොහෙද ඉන්නේ? අපි කොහෙද ඉන්නේ? එතකොට මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ ගත්තම මුළු දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි තැන ශ්‍රී ලංකාව. එතකොට මේකද 74 සාපය කියලා මම ඔබතුමන්ලගෙන් අහන්න කැමතියි. මේක තමයි ඒ කරපු පරිවර්තනය. එතකොට මිත්‍රවරුනි මේ ඔක්කොම තියෙද්දී ඇයි ආර්ථික විශේෂඥයන් කියන්නේ the trigger of the crash was 2004. ඇයි මේ 2004 කතාව කියන්නේ? ඔබතුමන්ලට මතක ඇති 2001-2004 ආණ්ඩු කාලයේදී අපට ඒ වෙලාවේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුවක් තිබුණා. ඒ වෙලාවේදී ඒ ආණ්ඩුවට තේරුණා රටේ ආර්ථික ව්‍යුහය තුල දුර්වලකම් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේවා වෙනස් කරුවේ නැත්නම් රට යන දිශාව බොහොම භයානක තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක වෙනස් කර යුතුයි කියලා අමාරු තීන්දුව කීපයක් ගන්නවා. නිවැරදි තීරණ. හැබැයි ජනප්‍රිය නොවන තීරණ. ඒවා තමයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. පළමුවෙන්ම රාජ්‍ය සේවය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදහස් කරනවා. ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලය
රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න තීරණය කරන අන්බන්ඩලිං ප්‍රොසෙස් එක. එතකොට CPC එක khනිජ තෙල් සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට තීරණය කරනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඒ ඔක්කොම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට ලක් කරනවා මේ මොහොතේ. හැබැයි ඒවා අමාරු තීරණ. ඒ වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? 2004 ඒ තීරණ ගන්න හරි දේ කරන්නට සූදානම් වෙනකොට වමේ මේ රටේ සෑමදාම හිටපු වමේ කඳවුරු ඒ වෙලාවේදී මේවා අරගෙන ඒ දවස්වල රාජපක්ෂ රෙජීමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මහපාරට බැරහැලා සාමාන්‍ය විදියට වෛරය ක්‍රෝධය ඇති කරලා දේශප්‍රේමී කතාවල් කියලා විදේශ ආක්‍රමණය කියලා බිල්ලෝ මවලා මිනිස්සුන්ට රාජ්‍ය සම්පත් විකුණනවා මේවා රට ඉවරයි ආදි වශයෙන් කියන හැමදාම කරන වෛරය ක්‍රෝධය සමාජය තුල බෙදා හැරීමෙන් මේ වැඩේ නවත්තන්නට කටයුතු කරනවා. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2001 පත්වෙච්ච ඒ ආණ්ඩුව 2004 වෙනකොට ඒ ආණ්ඩුව වටලා අලුත් ආණ්ඩුවක් එනවා. ඒ අලුත් ආණ්ඩුව පත් වෙන්නේ ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල. එතකොට වාමාංශික බලවේගත් එක්ක රාජපක්ෂ සන්දානයක් ඇති වෙලා ඩීල් එකක් හදාගෙන 2004 එම ආණ්ඩුව තමයි රට බාරගන්නේ. ඒ ආණ්ඩුවේ සටන් පාට තිබුණේ ඇන්ටි රිෆෝම් කැම්පේන් එකක්. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලට විරුද්ධ ව්‍යාපාරයක්. ඒ වගේම වෛරය, ක්‍රෝධය සමාජය තුළ පැතිරෙන වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වගේම ජාතිය, ආගම සියලු දෙයක් භාවිතා කරලා ජනතාව හප්පවන වෛරය ඇති කරන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරලා තමයි ඒ බලය ගන්නෙ. ඒ වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අවස්ථාවේදී ඒ වමේ ආණ්ඩුව පත් වෙනකොට ඒකේ ප්‍රධාන කොටස්කරුව හැටියට ප්‍රධාන වමේ කණ්ඩායම හැටියට පත් වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට മന്ത്രിවරු 39 දෙනෙක් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවකින් අඩක්. කැබිනට් ඇමතිකම් දෙකක් ලැබෙනවා. රාජ්‍ය ඇමතිකම් දෙකක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වෙනකොට ඒ බලය ලැබුණු අයට ඒ ආණ්ඩුව තුල ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්නට බලය තියෙනවා. මොකද മന്ത്രിවරු 39ක් කියන්නේ තුනෙන් එකක්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ දෙකක් කරන්න තිබුණා. මේ වෙනකොට දිගට මේ වමේ කඳවුරු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාගේ ව්‍යවස්ථාව විවේචනය කරන ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාගේ ආර්ථික මොඩලය වැරදි කියලා නිතරම කියපු අය, ඒ වගේම දූෂණය වංචාව ගැන නිතරම කතා කරපු අයට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න. හැබැයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ව්‍යවස්ථාවේ පාපිල්ලක් වත් මාරු කරන්නේ නැහැ. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාගේ ආර්ථික මොඩලේ පුංචි වෙනසක්වත් අද වෙනතුරු හරියට වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාව තිබුණා දූෂණයට එරෙහිව අලුත් ස්වාධීන දූෂණ වැළැක්වීමේ පනතක් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න. ඒකත් කරන්නේ නැහැ. එම නිසා මේ වමේ කඳවුරු ඒ හැසිරෙන ආකාරයෙන් ඒ වෙනස් කිරීම කෙරුවට පස්සේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? මෙන්න ප්‍රතිඵල ටික. 2006යි 2020යි අතර රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 104 ඉඳලා 245 වෙනකන් වර්ධනය වෙනවා. තමන්ගේ ගෝල බාලයන්ට සභාපතිකම් දෙන්න, අධ්‍යක්ෂකකම් දෙන්න, රස්සාවල් දීලා පුරවන්න, දේශපාලන පත්වීම් දෙන්න ඕවා හදනවා. ඒකෙන් අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ? 2006 සිට 2020 වෙනකොට අද there is over rupees 1 trillion in losses of the SOEs as a result of mismanagement and politicization. මේක තමයි අපිට තියෙන දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික. එතකොට රාජ්‍ය සේවය ගත්තම 2003 රාජ්‍ය සේවය හිටියේ ලක්ෂ 10යි. හැබැයි 2014 වෙනකොට රාජ්‍ය සේවය ලක්ෂ 13කට වැඩි කරනවා. තව තවත් ඒක වර්ධනය කරනවා. ඒ බරත් ආපහු එන්නේ භාණ්ඩාගාරයට. මේවත් දේශපාලන පත්වීම් වලින් පිරවීම කරන එක. මිත්‍රවරුනි, ඒ නිසා ඊළඟට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපේ මෙන්න මේ කරපු දේවල්. අපි ගත්තම රාජ්‍ය ණය 1948 94 දක්වා රුපියල් බිලියන 1860යි. හැබැයි 2005 2014 ඒ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 9953කට වර්ධනය වෙනවා. 500ක වැඩිවීමක්. හැබැයි ඒ ණය වැඩි වුණාට අපේ අපනයන 32 සිට 12 දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආදායම 22 සිට 10 දක්වා අඩු වෙනවා. මිත්‍රවරුනි, එම නිසා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල 2006 අපට මහ බැංකුවේ දේශපාලන පත්වීමක් ආණ්ඩුකාරතුමා හැටියට පත් වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට අපේ ඉතිහාසයේ 2006. ඒ වගේම ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයක් තිබුණා සැලසුම් සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය. ඒක නැති කරලා අයින් කරනවා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සහ මේ වමේ ආණ්ඩුව යටතේ. ඒකෙන් එන අතුරු ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මහ බැංකුව
අන්තිමට මේ ජනවාරි 20 සහ ඩිසැම්බර් 2022 අතර රුපියල් ට්‍රිලියන 2.3ක් අච්චු ගහලා අපට බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කරලා දුන්නා. එදා මේක දේශපාලනීකරණය කරපු නිසා අද තියෙන ප්‍රශ්න පොලි අනුපාතය උද්දමනය මේ ඔක්කොම මේකේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒ වගේම එදා අර සැලසුම් අමාත්‍යාංශය අයින් කරපු නිසා කිසිම ව්‍යාපෘතියක් අධීක්ෂණය කරේ නැහැ. ඒකෙන් මොකද්ද වුනේ? ජනාධිපතිතුමා වත්මන් ජනාධිපතිතුමාම මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දානවා නොවැම්බර් 2022 මෙගා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පිළිබඳව එතුමාම පෙන්වනවා. ව්‍යාපෘති 260ක් තිබුණා 2011 සිට ඒකෙන් 112ක් පමණයි සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. රුපියල් 188ක්ම අසාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ රුපියල් මිලියන ට්‍රිලියන 5.8ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 145ක් ණයගත්ත සල්ලි. ඒ ව්‍යාපෘති වලින් 188ක්ම අසාර්ථකයි. ඒතොර අපි බංකොලොත් වෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයිද? මේවා අධීක්ෂණය කරේ නැහැ, ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ මේ ගැන බලන්න. ඒ නිසා මම දැන් මං හිතන්නේ මගේ කාලේ පැන්නා. මම මේක අවසන් කරනවා. ඒ නිසා මං කියන්නේ මේ ජනප්‍රිය සටන් පාට වලින් ගියා මේවා වෙනස් කරන්න. හැබැයි කිසිම වෙනසක් ඇති කරේ නැහැ. 2004 සිට අද වෙනතුරු විකල්ප ප්‍රතිපත්තියක්, විකල්ප දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. තිබුණු දර්ශනයට චෝදනා කරා. හැබැයි අලුත් දර්ශනයක් මොකක්ද කියලා තාම පෙන්වලා නැහැ. ඒක තමයි අපි අභියෝග කරන්නේ. වෙන කවුරුත් ඉන්නවනම් මේක අපිට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්. විකල්පය මොකද්ද? ඒ නිසා මම හිතනවා මේ විකල්පය ගැන කියන්න. සමගි ජන බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල හිටියා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල සටන් කරා වෙනසක් ඇති කරන්න කියලා. රට වෙනස් වෙනකොට අලුත් අභියෝග එනකොට අපේ බලාපොරොත්තුව තිබුණා අපේ දර්ශනය වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. අභ්‍යන්තරය තුල එතන අපිට ඉඩ ලැබුණ නැති නිසා අපි තීරණය කරා අපි එළියට ඇවිල්ලා අලුතෙන් හිතන අලුත් අභියෝග වලට අලුත් විසඳුම් දෙන පක්ෂයක් හදන්න ඕනේ කියලා. එහෙමයි සජබය ඉපදුනේ. ඒකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා නායකත්වය දුන්නා. ඒ නිසා මම දැන් ආරාධනා කරනවා මගේ මිත්‍ර හර්ෂ ඩිසිල්වා මහත්මයාට අපේ අලුත් විකල්පය ගැන ඔබට කියන්න. ස්තුතියි. Good evening. Thank you. Given that we are sort of running a little bit behind schedule, I will get to the point immediately. Kabir basically laid out what went wrong. Of course, there is a political bias because we are politicians at the end of the day. We need to get our political point across. But he was, presented facts based on professional analysis. Honorable Leader of the Opposition, Sajith Premadasa Maithuma, Ape Anit Parliamentu Mantrivaru, Honorable members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen. I'm going to speak in Sinhala because more than the 1,000+ people who are here, we are trying to reach an audience across the country. Rata වැටලා තියෙන ආගාදේ 97 තායිලන්තේ මලේසියාවේ දකුණු කොරියාවේ ආගාදයට වඩා ඉතාමත් බරපතලයි. 97 ඒ කාලේ තිබුණේ මූල අර්බුදයක්. අපිට තියෙන මූල අර්බුදයක් විතරක් නෙවෙයි දේශපාලන සමාජීය විශාල අර්බුදයක්. ඒ රටවල් බංකොලොත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ රටවල් වලට පුළුවන් වුණා අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් එළියට එන්න. හැබැයි අද අපේ රට බංකොලොත් වෙලා. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ අපි හදපු රට අවුරුදු 50කට ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ බංකොලොත් වෙච්ච එකම රට ආසියාවේ අපේ රට. එකම රට. හේතුන් දේශපාලනයට එහා ගිහිල්ලා අපි දැක්කා. ජාතිවාදය අවුස්සලා බුරු කියලා ඒව කරපුවා. 1991 ඉන්දියාවට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. නමුත් එදා ඔවුන් ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ ගියා. ගොඩ ගියා විතරක් නෙමෙයි අද සීග්‍රෙන් ඒ රටේ කොටස් වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඉන්නේ මේ කිසිම
ඔය මං කලින් කියපු රටවල් වල තිබිච්ච අබාධයකට අර්බුදයකට වඩා එහා ගිය එකක්. ග්‍රීසියට මේක වුණා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඔවුන්ට හිටියා යුරෝපියන් කමිෂන් එක, යුරෝපියන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක, IMF එක, යුරෝප ඔවුන්ට උදව් කරා. අද සැම්බියාව, ගානාව අපි වාගේ බංකොලොත් බවට පත්වගෙන එනවා. ඔවුන් හිර වෙලා කරගන්න දෙයක් නැති වෙලා. හැබැයි ලෙබනනය ගන්න. ලෙබනනය නැත්තටම නැති වෙලා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ජීවත් වෙන්න බෑ. කන්න නැහැ. ආණ්ඩුවක් නැහැ. සල්ලි නැහැ. අපිට ලෙබනනය වෙන්න බෑ. අපිට ලෙබනනය වෙන්න බෑ. අපි මේ රට ගොඩ ගන්න ඕනේ ලෙබනනය නොවි. අපි ලිහිණි කිව්වා වාගේ මේ ප්‍රශ්නේ කලින් දැක්කා. අපි ගොඩක් කල්ලි නම් කිව්වා ආණ්ඩුවට. අපි බය වුණේ නැහැ IMF කියන අකුරු තුන පාවිච්චි කරන්න. 2020 අපි කිව්වා මේක බේර ගන්න ගොඩින් රට බංකොලොත් වෙන්න කලින් ඇහැව්වේ නැහැ. 2022 අපි අපේ ප්ලෑන් එක ඉදිරිපත් කරා. ඒකට hina වුණා. හැබැයි තාම අපි විශ්වාස කරනවා ඒ ප්ලෑන් එක හරි. ඒ ප්ලෑන් එක අද අපි යාවත්කාලීන කරා. We created a version 2.0 and we are giving it to you today. You can take it after the presentation. අපේ සැලැස්ම පියවරෙන් පියවර අපි කියලා තියෙනවා. නිකන් බොරුවට ගිහිල්ලා ආටෝපයක් කළා මෙහෙම පුළුවන් අරහෙම පුළුවන් නෙවෙයි. 1 2 3 4 what do we do? What do we have to do? හරි? හැබැයි සියල්ලටම කලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා. ඒ තමයි දූෂණය. දූෂණය නවත්තන්න ඕනේ. මේ දූෂිත කණ්ඩායමක් එක කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. අපිට ඕන තරම් ආර්ථික වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඇස්සේ හොරකම් කරනවා නම් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒත් එක්කම වහාම කළ යුතු දේ, මධ්‍යකාලීනව කළ යුතු දේ, දීර්ඝකාලීනව කළ යුතු දේ අපි කතා කරනවා. ණය කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද? අපේ අදහස් අපි ඍජුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. IMF එක සමග ගනුදෙනු කරන විදිය අපි සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරි? අපි බොරු කියන්න සූදානම් නැහැ. අපි කියන්නේ නැහැ IMF එකත් එක්ක වැඩ කරන්න එපා. අපිට IMF එක නැතුව වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. නමුත් කළ යුතු ක්‍රමය ගැන අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරි? සමහර කණ්ඩායම් විකල්ප කණ්ඩායම් විසඳුම් ගැන කතා කරාට ඔවුන් නිකන් අතපත ගන්නවා විතරයි. ඇත්තටම කළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. මේ ළඟදී අපේ විපක්ෂ නායකවරයා කියපු කතාවක් සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරා. ඇයි IMF එකත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔව් අපි IMF එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි IMF එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වැඩපිළිවෙල අපි IMF එකට දීලා තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. අපි ඔවුන් කියන හැමදේම පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. අපිට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තියෙන තවත් රටවල් සමග අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. අපේ මිනිස්සු බේර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔක්කොටම වඩා IMF එකට තේරුම් ගන්නවට වඩා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ අමාරුකම්. ඒ අමාරුකම මිනිස්සු ගොඩ ගන්න තමයි අපි මෙතනට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකටයි මේ කරන්න හදන්නේ. ඒකයි අපේ උත්සාහය. මිනිස්සු ගොඩ ගන්න එක. මනුස්සකමක් තියෙන ආර්ථිකයක් හදන එක. මිනිස්සුන්ට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරි? එතකොට අපි මේ කියන සියලුම දේ everything that we say, why we want to do this is because we want to take the people out of misery. That is what we are trying to do. හරි? එතකොට උදාහරණයක් හැටියට මම මේ වෙලාව කියන්න යන්නේ නෑ බදු ගැන. කොහොමද බදු ගහන්නේ? අපි විශ්ලේෂණය කරා. අපි ඩේටා සෙට් එක ගත්තා. අපි ඔල්ටර්නේටිව්ස් 10ක් විතර දීලා තියෙනවා. 136ක් බදු ගහන්න ඕනේ කාටද? 139ක් බදු ගහන්න ඕනේ කාටද කියලාත් අපි කියනවා. හැබැයි අපි කියනවා සාමාන්‍ය වැඩ කරන දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. 136ක් බදු ගෙවන්න පුළුවන්ද? ඔවුන් කොහොමද අපි බේරගන්නේ? මම මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක්ට කතා කරා දවස් දෙකකට කලින්. I asked him what is the starting salary for software engineers at your company? He said Harsha between $800 to $1,200. Right? Immediately they are caught at the 36% bracket. They want to go to America because you get to the 36% bracket,
when you start making $570,000 a year. Right? So the world is out there, an open place for people to go. ඉතින් අපි කොහොමද මේ බදු සම්බන්ධයෙන් දිගට කතා කරන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන. හරි අපි අනුගමනය කළ යුත්තේ කෙසේ මොන වගේ ප්‍රතිපත්තියක්ද? හරි අපේ චීනේ නියෝජ්‍ය මේ තානාපතිතුමාක් තියෙනවා. අපි කොහොමද චීනෙත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ? මොනවද ඔවුන් අපෙන් බලාපොරොත්තු අපි කොහොමද ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ? මේවා ගැන කතා නොකර බෑ. අපේ විකල්ප කණ්ඩායම් කිසි කෙනෙක් වචනවත් කියන්නේ නැහැ. කාට හරි මෙතන ඉන්නවා නම් පුළුවන් නම් කියන්න කොහොමද ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්නේ නැතුව අපි මේ රට ගොඩ ගන්නේ දියුණු වෙන්නේ? ඒ නිසා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ බැරෑරුම්කම තේරෙනවා. We understand the gravity of this problem. It is not a simple one, it is a complex one. තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. පොලිය අනුපාත වැඩි වෙලා 100% තිබිච්ච පොලිය 135ට ගිහිල්ලා. හරි කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙක් කොහොමද බිස්නස් එකක් කරන්නේ? ලීස් එකක් කීයද? කොහොමද පොලිය අනුපාතය පල්ලෙහාට ගේන්නේ? ඇයි ට්‍රෙෂරි බිල් එකක් 130 when policy rate එක 115 වෙනකොට? මොකක්ද ඒකට හේතුව? අපි ඒක හේතුව හොයන්න ඕනේ. ඇයි මේ අවදානම කොහොමද අපනාන අඩු කරන්නේ? ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරය වැටෙනවා, රැකියාව නැති වෙනවා, කර්මාන්ත ශාලා වැහෙනවා, රට තව තවත් අර්බුදයට ගමන් කරනවා, රට ඍණාත්මකව තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ආර්ථිකය පණ ගන්නන්නේ? හරි? පණ ගන්නන්න හැමෝම කියනවා පොලි අනුපාතය පල්ලෙහාට ගේන්න ඕනේ. පොලි අනුපාතය පල්ලෙහාට ගේන්න නැතුව කොහොමද අපි ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්නේ? පොලි අනුපාතය පල්ලෙහාට ගෙනාවොත් එකපාරට මොකද වෙන්නේ? මහ බැංකුව අධිපතිවරයාගෙන් අහුවම ඔහු කියනවා මට ඩොලර් නැහැ. මම පොලි අනුපාතය පල්ලෙහාට ගෙනාවොත් එහෙම හැමෝටම අවශ්‍ය වෙනවා කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉම්පෝර්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඉම්පෝර්ට් එක වැඩි වෙනකොට මම කොහොමද ඉම්පෝර්ට් එකට සල්ලන විදිහට ඩොලර් දෙන්නේ? මං ගාව කීයද තියෙන රිසර්ව්ස් වල? අද මම දැක්කා ජපානයෙන් දීලා තිබුණා ඩොලර් මිලියන 38ක්ද කොහෙද බෙහෙත් වගේක් ගන්න. කෝල් ගේන සල්ලි නැල්ලු. හරි? හොස්පිටල් වල මේ ඔපරේෂන් කරන්න බැරිලු. බෙහෙත් ගේන සල්ලි නැල්ලු. එහෙමනම් අපිට පොලි අනුපාතය අඩු කරන්නේ මොකක්ද වැඩපිළිවෙල? 1 2 3 what are we going to do? First, how are you going to reduce the credit risk between 15 and 30%? Why is there a credit risk of 15 to 30%? That's 100% risk. Why is that difference? What are the people thinking? වෙළඳ පොලේ ඉන්න පුද්ගලයා කොයි විදියටද මේ අවදානම ගණන් කරන්නේ? ඉතින් ඒකට වැඩපිළිවෙලක් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියන එක විශ්වාසය දෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා සියලු බාහිර සහ ණය හිමියන් සමග සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අපි විෂම චක්‍රයක හිර වෙලා. සමහරු කියනවා කමන්නේ. පොලි අනුපාතය පල්ලෙහාට ගෙන්න. සල්ලි අච්චු ගන්න. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? උද්දමනයයි රොකට් එක වාගේ උඩට. හැමදේම ගණන් ගිහිල්ලා. එහෙමනම් සමහරු කියනවා හරි ආනයනේ නවත්තන්න. නවත්තන්න ආනයනේ. අපි අතුලේ කරගමු. ආනයනෙන් 120යි කන්සම්ප්ෂන් ගුඩ්ස් තියෙන්නේ. අපිට 120යි අපි පරිභෝජනය කරන්න ගේන්නේ. 160ක් මේ අමුද්‍රව්‍ය අපේ අනිත් කර්මාන්ත වලට. 120ක් මෙෂිනරි කර්මාන්ත කැපිටල්. මේ සමහරු කියන ඔය වගේ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කරොත් මේ තියෙන තැනොත් පල්ලෙහාට යනවා. ඉන්දියාව 1991 මොකද කරේ? වියට්නාම 1991මයි. සෝවියට් රුසියාවේ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ මොකද කරේ? තේරුම් ගන්න. එකම මාර්ගයේ තියෙන මිත්‍රවරුනි අපිට නොබියව ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නොබියව ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න වෙනවා. අපේ පරිසරය හදා ගන්න වෙනවා. කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න අපිට ඉන්නේ අපි විතරයි. වෙන කවුරුත් නැහැ. එහෙමනම් අපිට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න වෙලා නැහැ. There's no time for any more experiments. We know what needs to be done. There is evidence. සාක්ෂි තියෙනවා මේ ලෝකේ. අපේ රට විතරද මේ ලෝකේ තියෙන්නේ? රටවල් 196ක්ද 200ක්ද තියෙනවා. පොතක් කියවනම් පෙනේ.
YouTube එකක් බැලුවා නම් පෙනේ කොහොමද රටවල් දියුණු වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තරයට විශ්වාසය ගොඩනැගෙන විදියට සියලු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා භාවිතා කරලා ණය හිමියන් සමග සාකච්ඡා කරලා ජනතාවගේ ජනවරමකින් හරි මේ රට යන අත වෙනස් කරන්න ඕන. එහෙමනම් මොකද අපි කළ යුත්තේ? What should we do? අපි ධන උත්පාදනය කරන ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ. ඩොලර් උත්පාදනය කරන ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ. හරි? ඒක කෙනෙක්ගේ දත්ත සැලසුමකට අනුව කරන්න බෑ. කවුරු හරි කිව්වනම් මම දන්නවා මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. එහෙම වෙන්නේ නෑ මේ ලෝකේ. එහෙම දෙයියෝ නෑ. වෙළඳපොළ පිළිබඳව අපි අපේ විශ්වාසය තබන්න ඕනේ. හරි? 77ට විරුද්ධ වෙලා 77 සාපේ කියලා කියනවා නම් එහෙනම් කියන්න ඕනේ මොකක්ද ඒකට විකල්පය? 90 ගණන් වල ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා පටන් ගත්ත අපනයන වැඩපිළිවෙල වැරදි කියලා කියනවා නම් ඒක සාපේ කියලා කියනවා නම් ලෝකට එකතු කරපු එක වැරදි කියලා කියනවා නම් මොකක්ද ඒකට තියෙන විකල්පය? කියන්න. හරි? ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ කියන කතා රටවල් වර්ජනය කරන කට්ටියට මෙතනට උත්තරයක් නැහැ. ධනෙ උත්පාදනය කළ මදි මිත්‍රවරුනි මනුස්සකමක් තියෙන්න ඕනේ. උත්පාදනය කරන ධනය සාධාරණව මිනිසුන්ට බෙදිලා යන්න ඕනේ. මෙතන හිල්ටන් හෝටලේ ඉන්න කට්ටියට විතරක් මේක රට හදලා වැඩක් නැහැ. හිල්ටන් හෝටලේ මෙතනට ආපු කට්ටියට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්වත් නෙමෙයි. හිල්ටන් හෝටලෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටියටයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි වග කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ධන උත්පාදනය කරන ධනය බෙදන්න ඕනේ. හැබැයි බෙදන්න ධනයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ධන උත්පාදනය ලෝකෙට එකතු කරන්නේ. මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. තරුණයෝ දෙන්නෙක් හිටියා ගමක. එක්කෙනෙක් නිමල් අනිත් එක්කෙනා කමල්. නිමල් ගෙදරට වෙලා හිටියා ගමේ හිටියා. වත්ත බලාගෙන හිටියා. හරි? පොඩි වැඩ කරා. පවුල ලොකු වුණා, දරුවෝ හැදුනා. අවශ්‍යතාව වැඩි වුණා. ආදායම මදි වුණා, සීමා සහිත වුණා. ණය ගන්න වුණා, ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. දෙමව්පියෝ බලා ගන්න බැරි වුණා. සිහින බොඳ වුණා. කමල් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. කමල් ලෝකෙත් එක්ක එකතු වුණා. ටවුමට ගියා. හරි? ඊට පස්සේ ඔහු ගමේ අයට රැකියා දුන්නා. පවුල බලාගත්තා. අම්මා තාත්තා බලාගත්තා. පන්සලට, පල්ලියට, කෝවිලට උදව් කරා. ඒ කමල්ගේ නිමල්ගේ යොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේක තමයි මතවාදයේ වෙනස. හරි? අපේ රටට තියෙන එකම විකල්පය තමයි කමල්ගේ විකල්පය. අපිට පුළුවන් අපේ දේ රැකගෙන, අපේ සංස්කෘතිය රැකගෙන, අපේ කම රැකගෙන අපිට පුළුවන් ලෝකෙට එකතු වෙන්න. අපි ලෝකෙට එකතු වුණා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපිමයි. එදා 70 ගණන් වලට වඩා 90 ගණන් වලට වඩා අද ලෝකෙට එකතු වෙන්න ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා මම පෙන්නන්නම් 1950 ගණන් වල කවුද කිව්වා කොරියාව, තායිලන්තේ, මැලේසියාව හරි අපිට වඩා අපිත් සමග හිටපු රටවල් අද අපිව අභිභවා ගිහිල්ලා. අපි ළඟදි වෙනකන් ගණන් ගත්තෙත් නෑ. බංග්ලාදේශය, වියට්නාමය. දැන් අපිට බංග්ලාදේශයට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ගෙවන්න තියෙනවා. එදා මම බංග්ලාදේශයේ විදේශ ඇමති හම්බුනාම මම ටිකක් බිම බලාගෙන වාගේ හිටියා. මොකද එතුමා මගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඩොලර් මිලියන කවදද 200 කවදද දෙන්න කියලා. හොඳ වෙලාවට ඌ ඇහුවේ නෑ. තමිල්නාඩු බලන්න. හරි රොකට් එකක් වගේ ඉහළට යනවා. කොච්චර කර්මාන්තශාලා හැදිලා තියෙනවද? නමුත් අපි ඔවුන් දියුණු වෙනවා. ඔවුන්ගේ ශීඝ්‍රයෙන් දරිද්‍රතාවය අඩු වෙනවා. අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගිය අවුරුදු 20 25 තුල අපි ලෝකෙන් ඈත් වුණා. ඒ දේශපාලන මතවාදයට හරි ජනතාව රවට්ටන්න පාවිච්චි කරපු ඒ දේශීයත්වය හරහා ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියන ඒ සටන් පාටයට ඒ පොරොන්දුවට බොහෝ දෙනා රැවටුණා. ගන්න මැලේසියාව වගේ රට කොච්චර විවෘතද කියලා බලන්න. හරි එදා ප්‍රොෆෙසර් අතුකෝරලගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙනවා මෝටරෝලා කම්පැනි එක කොහොමද 1980 මෙතනට ඇවිල්ලා මේක පටන් ගන්නේ නැතුව පිනාංග වලට ගියේ කියලා. පිනාංග වල කොච්චර ආයතන තියෙනවද, සමාගම් තියෙනවද ලෝකෙට එකතු කරපු. මැනුෆැක්චරින් කම්පනි 350කට වඩා තියෙනවා.
පිනෑන්වල තියෙනවා SME 3000කට වඩා පිනෑන්වල තියෙනවා ඒ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙච්ච. ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 50ක් පිනෑන් වලින් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. බලන්න වියට්නාම් 80 ගණන් වල ඒගොල්ලෝ කියනවා ඩොයිමොයි රිෆෝම්ස් වලින් පටන් ගත්තා. අද ඍජුවම ලෝකෙට එකතු වෙලා. අපනයනයට බය නැහැ. හරි? මම ඒක ඩේටා පොයින්ට් එකක් කියන්නම්. 1995 ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙල පටන් අරගෙන ඉස්සරහට යනකොට අපි අපනයනය කරා ඩොලර් බිලියන 3.5ක්. ඔවුනුත් අපනයනය කරා ඩොලර් බිලියන 3.5ක්. අපි ගිය අවුරුද්දේ අපනයනය කරා ඩොලර් බිලියන 12.5ක්. ඔවුන් අපනයනය කරා ඩොලර් බිලියන 336ක්. මොකද්ද වෙනස? මොකද්ද වෙනස? ගිහිල්ලා බලන්න. රැකියා නිර්මාණය වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා ඇරෙනවා. දරිද්‍රතාවය අඩු වෙනවා. මිනිස්සු සන්තෝෂෙන් එන්න සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙනවා. අපි we are cursing. We are in misery. මම පෙන්නන්න. මේ chart එක බලන්න. වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ලංකාවේ export share of the world export share. ඒ කියන්නේ අපි හිටියේ මේ 0.3 වගේ තැනක. මේ තියෙන්නේ developing countries share in world exports. ඒක බලන්න ඕනේ මේ axis එකේ තියෙන නම්බරෙත් එක්ක. හරි? මේ axis එකේ නම්බරෙත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ ලෝකෙ හිටියේ 12ක වාගේ. අපි 1999 විතර වෙනකොට අර රිෆෝම්ස් උත් එක්ක 77 රිෆෝම් 90 රිෆෝම් අපි ගියා 0.3ට විතර. That was the best we achieved. After that කබීර් කියපු දේ හරි. මොකද වුනේ? ආයේ පල්ලෙහාට වැටුණා. 2000 ඉඳලා 2004 කාලේ ඉඳලා හරි පල්ලෙහාට වැටුණා. දැන් බලන්න අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ලෝකේ 120 ඉඳලා 50ට ගිහිල්ලා අපි 0.3 ඉඳලා 0.1ට වැටිලා. Can we be proud of ourselves? අපිට මේ අපේ දරිද්‍රතාවය මොකද මෙහෙතනට වෙලා තියෙන කියලා අලුතෙන් අපි පොත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක බැලුවා නම් අපිට පේනවා. හරි? ඒ නිසා එකක් අපි මතක තියාගමු. එදා තිබ්බා made in Japan, made in China, made in Germany. අද එහෙම නැහැ. අද තියෙන්නේ ගෝලීය නිෂ්පාදන ජාල. Global production networks. You slice the production process. කෝට් කෑලි වලට වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපිට අපේ විවිධත්වයට, අපේ හැකියාවට, අපේ තරකාරීත්වයට, අපේ කාර්යක්ෂමතාවයට අනුව අපිට ඒවට එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි? කටින් කියලා බෑ. ඒ අවකාශය තියෙන්න ඕනේ. පහසුවෙන් දේශ සීමා හරහා මේ කොම්පෝනන්ට්ස් ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒක හොමාරු වෙන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට එකපාරක් නෙමෙයි දෙතුන් පාරක්. එහෙමනම් ආනයනය සීමා කරනව වෙනුවට ආනයනය අපනයනය පහසු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ වියට්නාමේ උදාහරණය. කොහොමද 3.5 ඉඳලා අපි 12 මාරට යනකොට ඒගොල්ලෝ 336ට ගියේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කරපු දේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. එක උදාහරණයක් බලමු. මේ උදාහරණය ගන්න. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ හැමෝගෙම පොකට් එකේ තියෙන iPad එක හදන රටවල් 43. මේ තියෙනවා තායිලන්තේ AJC Corporation, Scratch Resistant Glass, Delta Electronics, Power Component. මලේසියාවේ තියෙනවා Sensor, වියට්නාමේ තියෙනවා Acoustic Components, කැම්බෝඩියාවේ තියෙනවා Electronic Components, තමිල්නාඩු වල තියෙනවා මේ Contract Manufacturers Foxconn, Philippines වල තියෙනවා Chip Packaging. හැබැයි මිත්‍රවරුනි ලංකාව නැහැ. ලංකාව නැහැ. ඇයි ලංකාව නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහන්න ඕනේ. ඇයි අපිට මේකට එකතු වෙන්න පුරුවන්ද බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. හරි? අපි එදා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා පටන් අරගෙන අද මෙතන බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි අදටත් මේ ඇඟලුම් නිසා මේ රට අරගෙන යන්නේ. අනිත් කට්ටිය ඊට පස්සේ සෙල්ලම් බඩු හැදුවා, රේඩියෝ හැදුවා, ටෙලිවිෂන් හැදුවා, ටෙලිෆෝන් හැදුවා, වාහන හැදුවා, දැන් ප්ලේනුත් හදනවා. අපි තාම අවුරුදු 20ක් තිස්සේ තාම තාමත් එතන. ඒ මිනිස්සුන්ට මල් තියලා වඳින්න ඕනේ. ඒ කොම්පැනි කරන කට්ටියට. ඇත්ත මම මේ කියන්නේ. ඕන් නැත්තම් අපිට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ අද. දැන් බලන්න. අපි ලෝකෙට විවෘත නැහැ. මේ තියෙන්නේ
trade openness. Trade openness කියන්නේ මොකද්ද? අපේ රටක ආනයන අපනයන එකතු කළා දලදේශ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට. අපි හිටියේ කොහෙද? 90 ගණන් වල අපි 80 ගානකට හිටියා. හැබැයි දැන් අපි 40 ගානකට අඩු වෙලා. සමහර රටවල් 50ට තිබිච්ච රටවල් 150ට වඩා එහාට ගිහිල්ලා. ඒක පෙන්වන්නේ we are actually less open than we were 20 years ago. අපි 1970 ගණන් වල හිටපු තැන තමයි අද ඉන්නේ. හරි? එතකොට අපිට මෙහෙම මේ රට දියුණු කරන්න බෑ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ආර්ථිකයේ ගැට ගහලා තියෙන කඹ, ආර්ථිකයේ ගැට ගහලා තියෙන චේන් අපි ලිහන්න ඕනේ. තරඟකාරී ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ තරඟකාරී ආර්ථිකය හදනකොට ඒකෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙන සියලුම දෙනා අපි බේර ගන්න ඕනේ. ආයෝජනය ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ. අපනයනය වැඩි කර ගන්න ඕනේ. මම මේ ළඟදී මට ඒ කාලේ සභාපතිවරයෙක් හම්බුණා. ඔහු කිව්වා ලලිත අතුලම් මුදලි ඇමතිවරයා කියපු කතාව export or perish. ඊට පස්සේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කර්මාන්ත පටන් ගන්නකොට export or perish. අද වචන කවුරුත් කියන්නේවත් නැහැ. දැන් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට පුළුවන් මේ රට වහගෙන කරන්න කියලා. ඒකට අවශ්‍ය ගෝලීය නිෂ්පාදන ජාල වලට එකතු වෙන්න ඕන. ඔය සියලු දේ වෙන්න අපේ තාක්ෂණය අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට මුසු කර ගන්න ඕන. රටේ සමස්ත ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිත්‍රවරුනි අපිට මේ ලෝකෙට එකතු වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපිට ධනය උත්පාදනය කර ගන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ one size fits all එකක් නැහැ. කාටවත් අපිට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට හරියන්නේ. අපේ රට මේක. අපේ රට විවිධයි. අපේ රටේ නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. සමහර දේවල් නැහැ. මම එක උදාහරණයක් අරන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මිනිරා. හරි. ලෝකේ තියෙන හොඳම මිනිරා 99% පිරිසුදු ග්‍රැෆයිට් තියෙන ලංකාවේ. ඊළඟ ලෝකේ මේ මොනවද හැදෙන්නේ? මේ ග්‍රැෆීන් කරන්නේ කොහොමද? හරි? ග්‍රැෆීන් කරන්නේ කොහොමද? ග්‍රැෆීන් කරොත් අපිට ලෝකේ නොයෙකුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි කනගාටු වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන පර්යේෂණ කරපු එන්ජිනේරුවරයා ඉතාමත්ම අඩු වයසින් ගිය සතියේ නැති වුණා. ලොකු පාඩුවක් මේ රටට. නමුත් මේක ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. රයිට්? සෝ මේ එක උදාහරණයක් විතරයි. අපිට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් බලන්න අවසන් කරන්න යනවා මම. අපේ මේ ආර්ථික මොඩල් එක හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා මනුස්සකම තියෙන ධනවත් ආර්ථිකයක් හදන්න අභිමාණයෙන් ජීවත් වෙන්න. හරි? ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ධනය උත්පාදනය කරන්න ඕනේ. මනුස්සකමක් තියෙන්න ඕනේ. අභිමානයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වැඩක් නැහැ. තියරි කියලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු, මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. හරි? මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ මහ පොළොවේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න. හරි? මේ කිසි දෙයක් කළා වැඩක් නැහැ. මේ හිල්ටන් හෝටලේ එහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මනුස්සකමක් තියෙන ආර්ථිකයක් හදන්න බැරි නම් ඉතින් ධනෙ උත්පාදනය කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට, මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට. සමහරු කතා කරන්නේ වෙළඳපොළ ගැන විතරයි. ඒක ට්‍රිකල් ඩවුන් වෙලා යයි පල්ලෙහාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම වෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් හැමෝටම වෙන්න එපයි. සමහරු කතා කරන්නේ සමාජවාදය ගැන විතරයි. ධනෙ උත්පාදනය කරන්න ඕනේ නැහැ, බෙදලා දාමු. එහෙම කරන්න බෑ. ධනෙ උත්පාදනය කරන ක්‍රමයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි තමයි සමග ජන බලවේගය තමයි එකම විකල්පය. අපි කතා කරන්නේ මේ දෙකේ සංශ්ලේෂණයක් ගැන. වෙළඳපොළ සහ සමාජ සාධාරණත්වය මිනිසුන්ට බෙදලා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. නිෂ්පාදනය කරන දේ. ඒ නිසා ආර්ථිකය ප්‍රතිසංස්කරණය කරනකොට తాවකාලිකව ඍණාත්මක ගැටලු මතුවෙනවා පුද්ගලයන්ට. යම් කණ්ඩායම් වලට අමාරු වෙනවා. හැබැයි ඒවා අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. කිව්වට වැඩක් නැහැ. දත්ත බලන්න. I give you 3 data points. හරි?
3 data points. One is චීනේ. හරි මේ ලෝකෙට විවෘත කළා ලෝකෙට අගය එකතු කරන එන්ජිමක් හැටියට නිර්මාණය වුණා. මිලියන 800ක් දුප්පත්කමින් එළියට ආවා. ඉන්දියාවේ ගිය අවුරුදු 10ට මිලියන 270ක් දුප්පත්කමින් එළියට අවිලා තියෙනවා. වියට්නාමේ මේ කිහිප අවුරුද්දට මිලියන් 40ක්. බංග්ලාදේශේ මේ අවුරුදු කිහිපයට මිලියන් 35ක් දරිද්‍රතාවයෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය මොකද වුනේ? ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය වැඩි වුණා. 19 තිබුණේ 113යි. අද 127යි අවම ඊට වඩා සමහර වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අර මිලියන් ගණන් වලින් අඩු වෙනකොට ලංකාවේ මිලියන් ගණන් වලින් වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් එදා ප්‍රේමදාසතුමා ජනාධිපතිතුමා ජනසවිය කරා වගේ ඊටත් වඩා ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් අපි නිර්මාණය කරන්න සම්පූර්ණ සලස්ම ගහලා තියෙනවා. හරි? නමුත් ඒ හරහා අනවශ්‍ය දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැති වෙන විදියට සියලු දෙනාට සාධාරණත්වය ඒ සුබ සාධනය ලැබෙන විදියට අපේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි මෙතනට අවිලා නිකන් කතා කරන්නේ නැහැ. කබිරු එරානුයි මමයි ගොඩක් වෙලා පැය ගණන් දවස් ගණන් සති ගණන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපේ විද්වත් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. අපි තුන්දෙනා විතරක් නෙමෙයි. අපි තුන්දෙනා විතරයි දේශපාලනඥයෝ. ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි සජිත් ප්‍රේමදාස අපේ නායකවරයාත් එක්ක සෑහෙන්න කතා කරනවා. අපි ප්‍රශ්න කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔහුගේ මතය සහ අපේ මත වෙනස් වෙනවා. අපි එකඟ වෙනවා. එහෙමයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තව එකක් තමයි විරැකියා රක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටවන්නේ කොහොමද? රැකියාවෙන් එළියට ගියොත් මොකද කරන්නේ? Is there any unemployment insurance for in this country? Right? We have to think about these things. මම අවසන් කරනවා ඉක්මනට කියනවා වෙනුවට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. රජයෙන් ඔබට ගිය දායක විශ්‍රාමික අරමුදලක් පටන් ගන්න ඕනේ. අවසන් වශයෙන් අපේ මතය තමයි දරිද්‍රතාවය නැති කරන්න නම් ධනය උත්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාවලියට අපි සියලු දෙනා එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ උත්පාදනය කරන ධනය සාධාරණව බෙදලා යන්න ඕනේ. මේක තමයි මම නැවතත් කියන්නේ මනුස්සකම කියලා. සමහරව අපි කිව්වහම වෙල්ෆෙයාර් ස්ටේට් එක ගැන අපි දිහා අමුතු විදියට බලනවා. අපේ නායකතුමා ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා. We will create a welfare state. අපෝ welfare state මේ සමාජවාදී කතාවක්. සමාජවාදී කතාවක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ තේරුම් ගන්න. අපි අදහස් කරන්නේ සමස්ත ජනතාවගේ ආර්ථික හා සමාජ සුබ සාධනය රකින්න සහ වර්ධනය කරන්න පුළුවන් රජයක් අපි නිර්මාණය කරන්න. ඒකයි අපි කියන්නේ සුබ සාධන සමාජයක් කියලා. හරි? ඒක අපි තදින් විශ්වාස කරනවා. අපි වෙනස්. අපි හිටපු පක්ෂයට වඩා අපි වෙනස්. අපි ධනය ගලාගෙන යනවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒක මෙහි යන්නෙත් නැහැ. ඒ ගලාගෙන යාමට අපි අවශ්‍ය පහසුකම් ටික හදන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒක තමයි අපේ සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථික මිත්‍රවරුනි. අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හරහා උත්පාදනය කරන ධනය සාධාරණ ලෙස බෙදී යන්න ඕනේ. equitable distribution. ඒ සඳහා සියලු දෙනාට සමාන අවස්ථා. හරි? equal opportunity අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගකීම තියෙන්නේ කාටවත් නෙමෙයි. ඒ වගකීම තියෙන්නේ රජයට. එවැනි රජයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. 1991 ආර්ථිකයේ ඉන්දියාවේ හැරවුම් ලක්ෂයේ බුද්ධිමය පියා හැටියට සලකන ජග්දීෂ් භගවාති කියපු කතාවකින් මම නවත්තන්න. ඔහු කිව්වා ඔව් ආර්ථිකයේ වර්ධනය නිසා හැමෝටම දොරවල් විවෘත වෙනවා. නමුත් සමහරු පටන් ගන්නේ අනිත් අයට වඩා ගොඩක් පිටිපස්සේ. ඔවුන් ඔසවා තැබීම රජයේ වගකීම කියලා මිත්‍රවරුනි. අද අපි කතා කළේ පැහැදිලි කළේ අපේ සමස්ත දැක්ම නෙමෙයි. මේක අපි එක ස්ලයිස් එකක් විතරයි. අපේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකේ තියෙන අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල කෙටි කාලීනව සහ මධ්‍ය කාලීනව විතරයි. අපි අධ්‍යාපනය ගැන මෙතන කතා කරලා නැහැ. අපි සෞඛ්‍ය ගැන මෙතන කතා කරලා නැහැ. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන මෙතන කතා කරලා නැහැ. හැබැයි රට ගොඩ ගන්න සියලු ජනතාවගේ සියලු ජනතා කණ්ඩායම් වලට ශක්තිය දෙන ආර්ථික ක්‍රමයක් අපි හදන්න ඕනේ මිත්‍රවරුනි. මට කියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික තමයි. කබීර් කිව්ව අපිට වෙලා තියෙන දේ අපේ දර්ශනය මොකක්ද කියන එක මං බ්‍රෝඩ් පැහැදිලි කරා.
දැන් ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා මගේ පාර්ලිමේන්තු සගයා එරාන් වික්‍රමරත්න මහතුමාට ඉස්සර ওই පැත්තේ හිටපු කෙනෙක් දැන් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඔහුගේ මේ අදහස් ඔබලාට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා බොහොම ස්තුතියි. Thank you. The Leader of the Opposition, Members of Parliament, business, friends, professionals, friends, thank you for being present with us today. I'm going to take you a little bit very quickly from theory to practice, what we should be actually doing. So, okay. So one of the things that we should be doing immediately is making the central bank independent. We know what happened with printing of money. We know what happened with inflation. We know the consequences of it. We need a central bank monetary policy which is independent of fiscal policy. Already the law was drawn in 2019. Dr. Samaratunga, Dr. Indrajit Kumaraswamy, Dr. Nandalal Veerasinghe, Mangala Samaravira, myself, other officials were all involved in this. I'm calling upon the present government to bring this even before we come into office. Otherwise, this is one of the first things we will do. Anti-corruption measures. අල්ලස දූෂණය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම යොමුවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රට අපි හදන්න යනවා නම් අපි අල්ලසට දූෂණයට තිත තියන්න ඕනේ. කරුණු හතරක් මම මෙතන සඳහන් කරනවා. එකක් ඇවිල්ලා අපි වගේ දේශපාලඥයන් ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් අපි අපේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුමයි. මම ඉල්ලනවා නීතියනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම පුද්ගලික මන්ත්‍රී කෙනෙක් හැටියට දැනටමත් මේ වගේ කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම රජයට කියනවා ඒ කෙටුම්පත ගේන්න කියලා. කෙටුම්පත එනකන්වත් ඉන්න ඕනේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගෙන් මම ඉල්ලනවා නීතියක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. එතුමගේ ඒ වත්කම් බැරකම් ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තුව අද තව හිටපු ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්නවා, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉන්නවා. නීතියක් එන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔවුන්ගේ වත්කම් ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියලා. මේක බොහොම වැදගත් වෙනවා. Countries don't change only by lawmaking. Countries change by example, an example of leaders. And therefore, I've called upon the present president, two former presidents who are sitting in parliament to go public with their asset declarations, which will compel members of parliament like myself and high officials in this country to be accountable to the public. දෙවනුව මේකේ කරන්නේ තියෙන දේ ඇවිල්ලා අපි තියෙන අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාවක් ඒක අපි ස්වාධීන කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක ස්වාධීන නැහැ. හොරකමක් හොයාගෙන යනවා. ආණ්ඩුවෙන් එවනවා විමර්ශනය කරන පොලිස් නිලධාරීන් ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනවා. ඒ නිලධාරීන් වයින් කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාකප්පල් කරනවා. ඔය සිස්ටම් එක තමයි මේ රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ස්වාධීන කරන්න නීතිය වෙනස් කරන්න ඕන එක දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා කියනවා stolen assets recovery. මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වැඩපිළිවෙලක්. මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි නීතියක් ගේනවා. මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නීතිය ගෙනාපුවාම ඒව පිටිපස්සේ යන්න පුළුවන්. කියනවා ලංකාවේ හංගලා තිබුණත් පිට රටවල හංගලා තිබුණත් ඒ වත්කම් අපි නැවත ලබාගත යුතුයි මේක රටේ ඉල්ලීම. ඒක තුන්වෙනි කරුණ. හතරවෙනි කරුණ අපි මෙතන අල්ලස දූෂණයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ මම හිටපු රාජ්‍ය මුදල් ඇමති. අද රාජ්‍ය මුදල් ඇමති හෙට මම හොරකම් කරනවා. අද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගේ උපදේශක. හෙට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මට විරුද්ධව නඩු දාන්න ඕනේ. අපි මං හිතන්නේ මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. මෙතන there's a conflict of interest. යබැදියා ගැටුමක්. අපි ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා ස්වාධීන නඩු පැවරීමේ කාර්යාලයක් මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක.
අල්ලස දූෂණයට අපි තිත තිබ්බොත් හුඟක් අනිත් ඒවා ඉබේටම හැදෙනවා. මම ඔබට කියන්න ඕනේ ඔබ ව්‍යාපාරිකයන් හැටියට යට ඉඳලා උඩටම අල්ලස් ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි වෙනස් කළ යුතුයි. අපේ රට අපි ඉදිරියට ගන්න යනවා නම්. So that was some measures on anti-corruption. Then another thing that we intend to do is to create a unified revenue collection authority. Now this is very important that we do this. You are businessmen. You pay taxes. Sri Lanka's revenue, huge amount, 75% or more, comes from 3 institutions. Inland Revenue Department, Customs Department, and Excise Department. I hope none of you accuse Mangala Samaravira or me of stealing a rupee or a dollar. But even while we were in office, the level of corruption in those departments did not go down. Therefore, we can't rely on individuals. We have to do systemic changes. And that is why we are going to put in place a unified revenue collection authority. You're a businessman, you import your goods, you go to the bank, you open your letter of credit, and then you had to get it cleared. You go to customs, I don't need to tell you the rest of the story. Customs only becomes the clearing house. Excise similarly. Inland revenue similarly. We can use technology. These are not new ideas. Other countries have done these things. Payment, assessment is done in one place. Payment is made centrally. Your interaction with these officials becomes minimal. And when the payment is made, the instruction goes out to the particular area, even to the customs. The goods can be cleared because payment has been made. I won't say more than that, but we want to create a unified revenue collection authority. Then, another huge barrier that you face often when you are in business is you want to basically get some land, building a factory or an office or something like that. It's a huge problem. I can tell you since I came from that side to this side, I tried to create a multimodal transport hub. And to create the multimodal transport hub, I had to get the UDA, I had to get the CGR, I had to get the CTB, I had to get the municipal council, all these authorities together just to get the land sorted out. It takes nearly 2 years to get the land sorted out. I was glad to see in the President's statement the other day, he said a National Land Council and National Land Policy will be adopted. All I ask him is, please do it quickly. But we will take it beyond that, and we will create a National Land Bank, because this is one of the huge obstacles that businesses in our country face. And that is why we want to make sure we move in this direction. The other issue that you are currently facing is that the fuel and energy issue. No easy solution. Immediately there is a dollar shortage and the payments can't be made. A few months ago, 2-3 months ago, MP Harshana Rajakaruna and I were at COP27. The President was there. It was a summit of leaders of countries on energy and on the environment. Harshana and I were there as members of parliament. And we were there in conferences with other members of parliament of South Asian countries. And one of the things that we don't often talk about is that Sri Lanka has a huge potential on sustainable energy. Huge, huge potential on sustainable energy. Our policy is going to be is to open up the system. Sri Lanka's biggest hurdle is that we have been closed in our borders, and Harsha dealt with this a lot and saying we need to open it. But the bigger issue is we are closed in our mind, and we have to begin to open our mind and think out of the box. And therefore, this potential can't be tapped unless we have foreign investment. And I heard other political parties saying that foreign investment will not be welcomed in the energy sector. What kind of crap is that? We are never going to be able to do that with our savings because you know our debt problem. Therefore, we have to open it up for foreign investment. I can understand their logic. What are we talking here about? We are talking here about solar energy and wind energy. රටේ සම්පත් විකුණනවා මොකද්ද මේ කතාව? Right? Therefore, we have to open up and we have to. There's so much potential. In fact, Harshan and I started the discussions because with India, Nepal, Bangladesh, and Bhutan have bilateral arrangements. It's become an export.
Sri Lanka's need can be met. More than that, we could even become an exporter of energy, and therefore we need to move in that direction. Then we need, another big issue that you have often is the legal process. You have all kinds of disputes, agreements, you want them enforced, all kinds of issues. Now I must confess up front, I'm not a lawyer, I'm not a legal person, right? But there's a lot of this has been written. I saw Nema Gunawardena, Ranmali Fernando had recently written, then University of Colombo, I saw Kushani Patirana's article. Lots of things have been written here, so that there is fair and equal treatment. This is absolutely important. And also, business need guarantees against appropriation. When I was in the first parliament in 2010, 2015, it was awful to see what the then government did that day. Private sector lost confidence that governments might use parliament to basically expropriate transactions and assets that have already been given. This nonsense must stop. And therefore, we have constitutional guarantees. Despite the constitutional guarantees, that unlawful expropriation, predominant concern of the private sector, the state has a right to regulate, but not even to unlawfully and indirectly expropriate. Fair treatment must be ensured, and we will work on it. We need to be seen as a reliable country, that actually people, local business versus foreign business can actually deal with us. So this needs a lot more consultation and try to figure out how we are going to do this. I don't have all the answers. We've identified this. We need to do this. We need to make Sri Lanka a center for arbitration seat in the region, and we have to move in this direction. Then we need to have centralized approvals. I'm talking not of the BOI. How about a local BOI? Why only the concept for foreign investment? How about local investment? Why haven't we thought about this? I remember several years ago, I saw Professor Rohan Samrajiva here a little while ago. And I remember several years ago, when the government, I was a banker then, asked me, how do you use ICT for development? And I said, I'm not an ICT specialist. They said, but you're a development specialist. How do you use this? And I went around, I found there was a government institution. They told me to be chairman of it. I went and took a look. There were more drivers and clerks than there were ICT people in the institution. I came up with a recommendation. I said, shut it down. And that's how ICTA was started. In some of these reorganizations, we'll have to be radical. I won't say much here, because we don't want to lose votes. After all, we are politicians. But I'm just telling you what we did. It's giving you an indication. We'll reform it, or we'll start it anew. Therefore, we need, right, a local BOI true for centralized approvals. So whether it's company registrations, if people apply within a specific period of time, the registrations are given. If they're not given, the company is automatically allowed to proceed. We have to be radical in our thinking if we want to really get this country going. These are not new concepts. Other countries have done these things, and therefore these things can be done with its utilities, local government, all the issues. Then foreign direct investment. I must say something about our foreign policy. Our foreign policy is an independent state. I like the old language that was used by Madam Sirimavu Bandaranayake, a non-aligned country. That's the old language. We are an independent state, of course, taking into consideration the security concerns of our closest neighbor, India, for obvious reasons, because of the proximity that we have, that we will take. We have to work intelligently, but we are an independent state. So that's our foreign policy. In this foreign policy, we don't care where investment comes from. Investment, we don't care where it comes from. All investment is. It will be by rules, played by rules. The rule of law will be paramount in inviting that investment. So we need to get that investment. I talked about the local BOI earlier, but I'm talking about the BOI here, and I'll use diplomatic language here. We'll have to have an empowered BOI. No question about it. And exports will be given primacy in what we do. Traditional exports, adding value. In addition to that, high-end services and basically high-tech manufacturing. So these institutions will be definitely re-looked at. Then state-owned enterprises. Harsha gave the staggering statistics.
of state-owned enterprises. This is just absolutely ridiculous. I remember the former Prime Minister, President called me one day and he said, I called you here because I have to give you another appointment. I said, what's it, sir? What's it about? He said, I want to put Sri Lankan Airlines under you. I turned to him and said, sir, poddakinna. Mate eke epa. He looked very puzzled. So he asked me, why? So I said, sir, mata harawanda bari dewal deela wadak naha. Everybody looked shocked. Harawanda bari dewal deela wadak naha. I think we had to stop fooling ourselves and telling each other things that others want to hear. Or you tell us things that we want to hear. Unless we are honest in this dialogue, we are not going to get anywhere. I don't need to speak a lot about the airline. If there's anybody here, you can pay $1, you can buy that airline, please go and talk to the present government. Right, so state-owned enterprises, okay, state-owned enterprises need to be reformed. I'm going to tell you what our policy is. Our philosophy is limited government ownership in strategic areas. And there are strategic areas. Finance is a strategic area, food is, energy is in strategic areas. But what you know to do better, we don't think the government needs to be involved in. You're the entrepreneur. You know the markets. You can do it better. And therefore you should be doing. Harsha showed the statistics like going from 105 state-owned enterprises to 250 state-owned enterprises. And you saw the losses have gone to more than ₹1 trillion. And we believe in public-private partnerships. And in that regime, we put a committee together, and I remember working with that committee, and we looked at if the state wants to have investments in profitable areas. We looked at the Khazana model, we looked at the Temasek model, Malaysia, Singapore. Suresh Shah chaired that, and I'm glad I read recently that he is chairing a similar committee in the present government. It's a good initiative, a good thing. Basically creating a similar model in this country so that investments are run by professionals. What happens now is we take institutions, we put it under the different ministries, and the ministers are sitting there through their secretaries as chief executives giving instructions to commercial enterprises. We want to move away from that. We want to put the people who know what to do in charge of it. And that's why that structure is important. And that's why we are creating that structure so that business people can lead those structures. Then there's one more thing I would like to say here. Bankruptcies can always be avoided. And therefore we need a Chapter 11. We need a law for bankruptcy and reorganizing bankruptcy. We started on that. We had a committee. Some preliminary work was done. The Aegis department played a key role in it. And we will basically resuscitate it. And I think we need to bring that law as well. Then I have just 2 final points. And I want to say these 2 final points. We need to take this country to the next level. It's not going to be easy. I think we have a 2 to 3 year struggle on our hands. Stabilization first, as Harsha says, and then we go into growth. Both of these things have to be done. If I use the word diaspora here, I purposely didn't put the word diaspora, because that word diaspora has been redefined with Sri Lanka's conflict. That's why I purposely put the word here, overseas Sri Lankans. I've been to London, I've been to Boston, I've been to a few places and already started dialogue with the people living in those places. The Sri Lankans living overseas are not a liability. The Sri Lankan living overseas is one of the biggest assets this country has. When I was a young banker and working in Bombay, India came up with the non-resident Indian schemes because they saw the opportunity and the potential. They Sri Lankans, and I'm generalizing here, right? Education levels, skill levels, experience. They have the savings and the dollars. They have the technology transfers. So many huge advantages. We want to welcome them here. We want to welcome them here. Sometimes the stories are awful. I know of a doctor. She's been working here for nearly 30 years, 20-something years. She's a specialist. I won't mention her name because most of you will know. You go to a private hospital if you want to consult her. Every single year, for 25 years, married to a Sri Lankan doctor, she has to go to renew her visa. What kind of crap is this? I think we have to have a much more open mentality. Sri Lankans living overseas must be welcomed here.
If they desire to have dual citizenship, they need to be welcome to have dual citizenship. The second generation of Sri Lankans born there. First generation Sri Lankans, they have their natural ties. They have the old boys unions, the old girls unions. They went to law college, to medical college, professional college. They have the ties and the emotional connection. They will come here because of the emotional connection. The next generation is born there. They are Canadian or they are American or they are Australian or New Zealand or European or something like that. That generation, born there, schooled there, educated there, they have gone further than the first generation. Because even in the international companies that they are in, they have gone further up. Trade and investment, they are a huge potential for this country. We must make them feel welcome. We must open the door for them. Dual citizenship, some of them may be married to foreigners, permanent residencies in this country. Why? If you really want to transform this country, one of the biggest assets we have, why are we actually closing the door on some of the biggest assets that we have? That's a point I want to make here, lots of details. And I'm going to close with this final point before Sajith Premadasa comes to tell you what the SJB is and what we stand for. And I want to close with this one. I put this on education for all. And you're wondering, why are you talking about education when you are basically talking on the economy? It's very, very connected. We have two competitive advantages. One advantage this country has is its physical location. Physical location, natural God-given advantage. Gateway, east-west shipping routes. We are the door, basically, to the Indian subcontinent. Airports, ports, all this is there. Logistics, you name it, everything is there. That's one advantage we have. The second huge advantage we have is our human resources. This country has only 22 million people. Only 22 million people. Just the size of 2 cities in India and in China. That's what the SJB's policy is, that every child, every student in this country must have a higher education. We are not going to let happen what happened to my generation. In my generation, very few went to university. Very few got a professional education. Very few got a vocational education. In my generation, our mothers and our sisters went to the Middle East and worked in houses and in homes for $200, $300 and then remitted that $200. But if they had an education, if they had a training, even as a social worker, an elder care worker, a nurse, what would have happened? Not $300, they would be working at $3,000. $3,000. Low income, lifetime low income. High income, lifetime high income. Small population. This is our biggest asset. This asset is important. I believe in families. I believe in societies. We don't want our young people going looking for shelter and green pastures in other countries. We want them in this country. This is not only about economics. It's about ethics, it's about values, it's about families, it's about societies. Not waiting for a phone call from a brother to a sister saying, mother expired, which flight can you take to come back? That's what Sri Lanka has become. That's what we need to reverse. And one of the ways we are going to reverse is by giving an education for all. While Mangala and I were in the Ministry of Finances for a short period of 2.5 years, we wanted to change it in some small way. Just in 2021, 286,000 young people sat the A-levels. 171,000 qualified to go to a Sri Lankan university. 171,000. And the Sri Lankan university is absorbing only 41,000. Nobody talks about the balance 130,000. Those of us who are fortunate, either we had the money or we had the connections. We got a private education or we got a foreign education. But what have we done for 40 years? When J.R. Jayawardena brought that medical school, it was shut down. When Neville Fernando brought Saitam, just 5 years ago, it was shut down. What has this country fallen into? Our SJB education policy is clear. Education policy is opportunity for all. The supplier doesn't have to be the government. We believe in free education. We believe in CWW Kannangara's policy. We are spending less than 2% of GDP on education. We believe that it has to go to 3% and to 4%, and government must increase it. We certainly believe in that. But we don't believe that government can be the only supplier of education.
As you know, the top universities in the world are non-government, non-profit distributing. Why can't Sri Lanka have non-government, non-profit distributing? Why can't Sri Lanka have private educational institutions? Why do our children have to be sent to countries they hadn't even heard about previously to get a medical degree or some other degree? Our policy is the government can be a supplier, non-government, non-profit distributing, and the private sector can be a supplier. This is our policy. We want to open the doors so that lots of these people will come. The state has a responsibility, and the state's responsibility is as regulator of standards while we open the door, because education and the economy are tied. That's one important factor. But also, we want to preserve our society and we want to preserve our families. Thank you. Thank you to Dr. Harsha. Data-driven presentations, a very comprehensive analysis, speaking the bold truth, delivering the solution with governance and accountability at the helm. Ladies and gentlemen, I invite you all to your phones from a message titled SJB. The link to download the blueprint which outlines the 10-point program for Sri Lanka's economic stability. I encourage you all to download this report, read it, share it. Let's discuss about it. It's not just a document for you to keep it, but to share it, and let's debate about it and understand how we can come out of this crisis. The document is available both in English and Sinhala. Just to summarize, the blueprint covers 4 broad areas: ease of corruption, stabilizing the economy, incentivize growth, ensuring equity. If I may say it in Sinhala, දූෂණය පිටු දැකීම, ආර්ථිකය ස්ථායි කිරීම, වර්ධනය දිරිගැන්වීම සහ සමාජ සාධාරණත්වය තහවුරු කිරීම. ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ නැගී හැකි ඉතාමත් දීර්ඝ වූ කරුණු 10ක් හරහා මෙම බ්ලූප්‍රින්ට් එක අද ඔබ හමුවේ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඔබ සියලු දෙනාටම ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති මේ ලේඛනය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එක කියවලා ඒක සියලු දෙනා සමග බෙදා ගන්නා ලෙසත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමු, විවාද කරමු, මේ රට ගොඩ නැගීමට එක්ව හිටගමු කියලා. Now I'd like to invite the leader of the opposition, Honorable Sajith Premadasa, the leader of the Samagi Jana Balawegaya, to address you all. He will speak to you about why SJB, our team, and why we need the mandate. Sajith Premadasa, the leader of the opposition, the leader that has the right team to steer the economy and the country in the right direction, the leader that has the people's interest at heart, the leader that has led a new political culture by stepping out of his comfort zone and providing and giving the signal that the opposition too can deliver not by words but by action. The leader that has always focused on building the country guided with policy versus popularistic political narrative. Honorable Sajith Premadasa, the leader of the opposition, the floor is open to you, sir, to address the gathering. මෙම සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට, මෙම විද්වත් සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ගරු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට කරන ගෞරවනීය ආරාධනය. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මගේ සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා ඇතුළු තානාපති තුමන්ලා සහ තුමියන්ලා ඇතුළු අප රටේ ආර්ථික වර්ධනයේ එන්ජිම ඩයිනමෝව නියෝජනය කරන අපේ හිතවත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් අවසරයි. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, කන්ෆියුෂියස් කියන
දාර්ශනිකයා එක අවස්ථාවකදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. අපගේ විශිෂ්ටතම මහිමය පවතින්නේ කිසි දින නොවැටී සිටීම තුළ නොව. වැටෙන සෑම අවස්ථාවකදීම නැගී සිටීම තුළය. ඔබ අප සියලු දෙනාම අවබෝධ කරගත් යථාර්ථය අද අපේ රට වැටිලා. අද අපේ රට බංකොලොත් වෙලා. අද අපේ රට සහහි ජීවත්වන සමස්ත ජනයා අතිශය පෝසත් සුළුතරයක් හැරුණකොට ඉතාමත්ම අන්ත පීඩනයකට අන්ත අසරණ භාවයකට පත්වෙලා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වැටී තිබෙන ප්‍රපාතයෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල වඩාත් ප්‍රශස්තව වඩාත් ප්‍රබුද්ධව කාර්යශූරව ඒ වගේම කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ හැක්කේ සමගි ජන බලවේගයටත් විශේෂයෙන්ම අප පක්ෂයේ ආර්ථික කවුන්සිලයටත් සහ එයට අනුබද්ධව එකතු වී සිටින දහස් ගණනක් විශේෂඥයින්ට සහ ප්‍රවීණයින්ට කියන කාරණාව. අපි විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම සුපුරුදු දැක්මෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ අපි මුහුණ දෙන බරපතල ප්‍රශ්නය අලුත් විග්‍රහයකට ලක් කරන්න. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ හැම දෙයකටම මුල මේ ආර්ථික ගැටලුව කියලා. මට මතකයි බුෂ් ක්ලින්ටන් යන ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුන් එක්තරා කාලෙක ජනාධිපතිවරණයකට තරඟ වදින කාලේ එදා ප්‍රධාන මාතෘකාව වුණේ ආර්ථිකය. මට මතකයි ඒ කාලේ කිව්වා it is the economy stupid. දැන් සමහරෙක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඒ දේම අද අපේ රටේ සිදු වෙලා තිබෙනවා කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඔව් අපේ රටට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබෙනවා. අපේ රටට සමාජීය ගැටලු තිබෙනවා. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේක මේ ආර්ථිකමය ප්‍රශ්නෙන් ඔබට ගිය රට පාලනය කිරීමේ ගැටලුවක්. What we experience in our country today goes beyond an economic crisis. There is a governance crisis which needs to be addressed promptly. It needs our immediate attention. Not only the attention of the rulers, but the ruled. පාලකයන්ගේ අවධානය පමණක් නොව පුරවැසියන් ලක්ෂ 220ත් මේ කාරණාව අවබෝධ කරගන්නට ඕන. සත්‍ය වශයෙන්ම අපේ රටේ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපි විශ්වාස කරනවා සමාජීය ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, දේශපාලන ප්‍රශ්න නිවැරදි ආකාරයට විසඳන
දිසාන්තයට යොමු වෙන එක සත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. එම නිසා සමගි ජන බලවේග රජයක් තුළ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් උදෙසා නිර්මාණය කළ යුතු නව ක්‍රමෝපායන්, නව යහපත් ආයතන, පාරිදෘශ්‍ය භාවය ඔප්පු කරන ක්‍රියාදාමයන් මේ සියල්ලකටම අපි මුල් තැන ලබා දෙනවා. We as a party are determined to ensure that we establish the requisite institutions, governmental structures, and also ensure responsibility, accountability, and transparency in our system of governance. We sincerely believe that this objective of achieving good governance is of utmost importance. ඒ වගේම යහපත් රාජ්‍ය පාලනයකට යොමු වෙනවා සේම මේ රටේ පිළිකාවක්ව පවතින දූෂණය, වංචාව, හොරකම වැළැක්වීමේ දැවැන්ත ජාතික ව්‍යායාමයකට අපි රජයක් හැටියට යොමු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ සිදුවෙන දූෂණ, වංචා, හොරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වූ ක්‍රමවේදයකට යොමු වීම උදෙසා අලුත් නීති රීති, අනපනත්, ඒ වගේම රාජ්‍ය පාලනයේ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. We believe corruption in our country as one of the major causes of Sri Lanka's economic, social, and political demise. As such, we will focus our fullest attention to embark upon anti-corruption activities and drives and ensure that innovative legislation, proven legislation are enacted through our parliament and also establish institutions that will ensure that we eradicate corruption. For example, we hope to enact new laws to recover stolen assets. We hope to establish a stolen assets management authority to ensure the objectives and the targets of these new laws are put into practice. අපි අදහස් කරනවා අල්ලස දූෂණය, වංචාව තුලින් රටට අහිමි වුණු සම්පත් නැවතත් ලබා ගැනීම උදෙසා අලුත් අනපනත්, ඒ වගේම කළමනාකරන අධිකාරියක් ඒ අහිමි වුණු සම්පත් නැවතත් වරක් රටට ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල වඩාත් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කරන්න. In lieu of that, we will work together with the STAR initiative, Stolen Assets Recovery Initiative, as practiced by many international institutions and international financial institutions. We will cooperate with international agencies to make sure that those who looted our country and our motherland are brought before the law and those assets are recovered
for the benefit of the present and the future generations of our motherland. විශේෂයෙන්ම යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ මා විශ්වාස කරනවා මෙතෙක් ඉදිරිපත් වුණු ඒ සාධනීය ඒ වැදගත් ආර්ථික සමාජීය ප්‍රතිසංස්කරණ ඒ දැක්ම අපිට වඩාත් හොඳින් ඵලදායී ආකාරයට රටේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙයි කියලා. එනිසා අපි අනිත් අයට වඩා වෙනස්. අපි මේක හුදෙක් දකින්නේ ආර්ථිකම ප්‍රශ්නයක් පමණක් හැටියට නොවේ. අපි හිතනවා මේ රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමේ ව්‍යුහේ ක්‍රමවේදේ පරිවර්තනාත්මක වෙනසක්. We need to have transformative change in order to achieve prosperous, peaceful and developed motherland. ඒ වගේ මම කියන්න කැමති මේ බංකොලොත් භාවයෙන් රට ගොඩ ගන්න අවස්ථාව මේ වැදගත් මොහොත කිසිම කෙනෙකුට අත්හදා බලන්නට අවස්ථාවක් නෙවෙයි. This is not a time for experiments. ඔබ අපි සියලු දෙනාම දන්නවා 2019 අත්හදා බැලීමක් කරා. ඒ අත්හදා බැලීම තුළ අද අපේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට බංකොලොත් රටක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. We need to have tried and tested solutions. We cannot embark on a voyage of discovery nor adventurism. දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ පෞද්ගලික අංශය සහ මුලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරපු ධනවාදය තමයි රටක සම්පත් නිර්මාණය කරන්නට හොඳම ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත දමපු හැම දේම සිදුවිය යුත්තේ සංවෘත ආර්ථිකයක් තුළ ක්ලෝස්ඩ් ඉකොනොමි එකක් තුළ කමාන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් තුළ ආඥාදායක රාජ්‍යත්වයට මුල් තැන දුන් වැඩපිළිවෙලක් තුළ එහෙව් අදහසක් තුළ හිටපු අයට මං හිතන්නේ රටේ ලක්ෂ 220කගේ ජනජීවිතත් එක්ක අත්හදා බැලීම් කර කර සෙල්ලම් කිරීමට අවස්ථාවක් නොවේ. We have to make sure that we embark on a sincere program, an authentic program, a program that is based on fact, based on realism, based on data, based on science, and based on the confidence that we all have in human beings to extricate themselves out of problematic situations. අපි හැමෝටම ලක්ෂ 220ටම බොහොම අවංක දැඩි විශ්වාසයක් තියෙන්නට ඕන. ඔව් අපිට පුළුවන්. ඔව් අපිට අපේ දක්ෂතාවයන් කුසලතාවයන් උපයෝගී කරගෙන මේ කඩා වැටුණු ගරා වැටුණු දේශය ගොඩ ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ උදෙසා අපි මුල් තැන දිය යුත්තේ රටක ධන උත්පාදනයට රජයට නොවේ. අපි මුල් තැන දිය යුත්තේ ව්‍යවසායකත්වයට. entrepreneurship. අපි මුල් තැන දිය යුත්තේ ඉන්ඩිවිජුවලිසම්. තනි පුද්ගලයින්ගේ දක්ෂතාවයට කුසලතාවයට තැන දෙන්නට ඕන. නවෝත්පාදනය තුළින් new innovations තුළින් අලුත් නිර්මාණ තුළින් අලුත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන තුළින් හොඳ ඉදිරි ගමනක් යන්න.
ඒ නිසා බංකොලොත් ශ්‍රී ලංකාවට විසඳුම අන්ත සමාජවාදී සංකල්ප නොවේ. ලෝකයේ ඔප්පු කරලා තිබෙනවා එවන් සංකල්ප තුලින් රටක් ගොඩ ගන්නට බැරි කතාව. එලෙසම මම කියන්න කැමතියි අපි කිසිසේත්ම ඉහළ ශක්තිමත් කරාම ඉහළින් පහළට ගලා එන ප්‍රතිලාභ මත රටක ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන trickle down economics පිළිබඳව අපේ විශ්වාසයක් නැහැ. Trickle down economics is a time tested failure. රටක ධන උත්පාදනයට entrepreneurship එක ව්‍යවසායකත්වය අත්‍යවශ්‍යයි. වෙළඳපොළ බලවේග හරහා ධන උත්පාදනය විය යුතුයි. ධන උත්පාදන ක්‍රියාවලියට රජය ඒ තරම් සුදුසු නැහැ. එනමුත් ජාතික ආරක්ෂාවට අත්‍යවශ්‍යම කොටස්වල රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වැදගත් කියලා අපි හිතනවා. පුළුල් වශයෙන් ගත් කල ඔබ අපේ රටේ දැකලා තිබෙනවා අන්තවාදී ධනවාදය, extreme capitalism that has actually led to crony capitalism. ධනවාදී අන්තවාදය නිර්මාණය වුණා පසුකාලීනව ගජමිතුරු ධනවාදයට. On the other hand, අනිත් විකල්පය අන්ත සමාජවාදය, වැසුණු රටක්, සංවෘත රටක්, හැම දේම අපිට තනියම කරන්න පුළුවන් කියන මානසිකත්වය. ලෝකයේත් එක්ක සමදතා තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදිහේ දුර්වල මානසිකත්වය තුළ නිර්මාණය වුණු අන්ත සමාජවාදය අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි සතුව තිබෙන්නේ මානුෂීය ධනවාදය සහ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මුසු කොටගත් නිවැරදි තුන්වෙනි මාවත. We are following the third way. It's a middle of the path approach. මේ වැඩපිළිවෙල තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුහුරු රටක් බිහි කරන්න. ස්මාර්ට් කන්ට්‍රි. සුහුරු රට බිහි කිරීම, ස්මාර්ට් රටක් බිහි කිරීම ආරම්භ වෙන්නට ඕන පෙර පාසලේ සිට. The smart citizen should be created through a holistic process that commences at the early childhood education level. ඒ සුහුරු රට තුළ සුහුරු පුරවැසියන් නිර්මාණය කරන්නට ඕන. සුහුරු පුරවැසියන් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සහ මුලින්ම වෙනසක් සිදු වෙන්නට ඕන. Science, technology, English, engineering, maths, management sciences, environmental sciences, medicine කියන ශේෂ්ත්‍රවලට මුල් තැන දුන්නු වෙනසක් අපි ඇති කරන්නට ඕන අපේ සිලබායවල, කරිකියුලාවල, විෂය නිර්දේශවල ඒ වෙනස සිදු වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම සාර්ව ආර්ථිකයේත්, මැක්‍රෝ ඉකොනොමියකේත්, ශුද්‍ර ආර්ථිකයේත්, මයික්‍රෝ ඉකොනොමියකේත් සාධනීය රටට වැදගත් වන, ජනතාවට වැදගත් වන ප්‍රතිසංස්කරණ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. මේ හැම දෙයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය මුල් තැනට අරගෙන ධනවාදය තුළින් ධනය උත්පාදනය කරගෙන ඒ උපයා ගන්නා ධනය ධන සමාජයේ සමසේ බෙදී යෑම. We need to have growth with equity. We cannot have a system where only the winner takes all. ජයග්‍රාහී පුද්ගලයා ඔක්කොම පොදිය පිටින්ම ලබා ගන්නා වැඩපිළිවෙලකට අපි හිතර නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි තරයේ විශ්වාස කරන්නේ සුබ සාධන රාජ්‍ය පිළිබඳව, national welfare state එක පිළිබඳව. ධනවාදී එංගලන්තයට පුළුවන් නම් national health service එකක් තියාගන්න, නිදහස් අධ්‍යාපනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න.
අපේ පුංචි රටටත් යුතුයකමක් තිබෙනවා සුබසාධන රාජ්‍යත් නඩත්තු කරන්න. හැබැයි සුබසාධන රාජ්‍යය නිවැරදි වෙන්නට ඕන. මේ වර්තමාන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට මේ වැඩපිළිවෙලට මම හිතන්නේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ වැඩිම මුදලක් වෙන් කරලත් හරියනවායි කියලා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉංග්‍රීසි භාෂා කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයට පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යාපනයට ඩිජිටල් අධ්‍යාපනයට අපි මුල් තැන ලබා දෙන්නට ඕන. ඒ තුලින් බොහෝ දෙනා කතා කරන ඩිජිටල් ආර්ථිකය දැනුම මත කේන්ද්‍රී වූ ආර්ථිකය ලෝකයේ නව තාක්ෂණ ප්‍රවණතා artificial intelligence, blockchain, metaverse, machine learning, big data, augmented reality, virtual reality, biotechnology, Internet of Things, robotic process automation, genomics. අලුතෙන් අපිට දැනගන්න ලැබී තිබෙන තාක්ෂණය chat GPT. පුදුම මාදිලියේ විප්ලවීය වෙනසක් ලෝකයේ ඇති වෙනකොට අපි රටක් හැටියට එකම මඩ වගුරක එරිලා එක තැනම කැරකි ඉන්නවා. As a country we are stuck in a stagnant mud pool. We have to overcome the challenges, the obstacles for progress and substantive economic development. අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි වෙනස්කම් සිදු වෙනකොට ඒ වෙනස්කම් අපි පිළිගන්නට සූදානම් වෙන්නට ඕන. මට මතක් වෙනවා බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ඔහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාව වෙලා සිටින කාලේ විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ අධිරාජ්‍යවාදයට යටත් වෙලා හිටපු රටවල් නිදහස පිළිබඳ කතා කරනකොට නිදහස් සටන් ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඔහු සුප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කරා ඒක හැඳින්වුවේ wind of change කියලා. හැරල්ඩ් මැක්මිලන් මැතිතුමා කියනවා the wind of change is blowing through this continent and whether we like it or not this growth of national consciousness is a political fact. We must all accept it as a reality and ensure that our national policies take account of it. වෙනසක් සඳහා වූ සුළඟ මැක්මිලන් නගමැතිතුමා කියනවා මෙම මහද්වීපය හරහා හමා යමින් පවත්නා අතර අප එයට කැමති වූවද අකමැති වූවද ජාතික හැඟීම හා සම්බන්ධ මෙම වර්ධනය වූ දේශපාලනය සත්‍යයක් එක රියැලිටි එකක් යථාර්ථයක් අප සියලු දෙනා විසින් එය සත්‍යයක්සේ පිළිගත යුතු වන අතර අපගේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති තුළ ඒ කරුණ අවධානයට ලක් කළ යුතුයි. මං ඒ කතාව කිව්වේ අපේ රටෙත් දැන් මහා සුළඟක් හමාගෙන යනවා. ඒ සුළඟ තමයි රට ශක්තිමත් කරන රටේ ලක්ෂ 220ක් ජීවත් කරවන වෙනසක් ඇති කර යුතු මහා සුළඟ. Sri Lanka is experiencing wind of change. We need to ensure that this reality is included in our system of governance and policy. අපිට තවදුරටත් සම්ප්‍රදානුකූල ගමන ගතානුගතික ගමන රාමුවකට කොටු වූ ගමන තුළ රටක් හැටියට හිර වෙලා ඉන්න බෑ. We cannot be a hostage to traditional, formal, parochial and archaic thinking. We have to think out of the box. රාමුවෙන් පිට පැනලා අලුතින් හිතන්නට ඕන. මම තරයේ විශ්වාස කරනවා රාමුවෙන් පිට පැනලා අපේ රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යාම උදෙසා අපිට ඉන්නවා ඊ타ත්ම හොඳම කණ්ඩායමක්.
අපේ ආර්ථික කවුන්සිලේ ත්‍රිත්වය හර්ෂ ඩිසිල්ව මැතිතුමා, එරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා, කබීර් හෂීම් මැතිතුමා. එතුමන්ලාගේ අත්දැකීම්, කලපුරුද්ද, පලපුරුද්ද, දැකපුරුද්ද මේ සියලු දේ මුසු කරගෙන රට ගොඩනගන ප්‍රගතිශීලී ඉදිරි ගමනක් යන අනාගතවාදී නූතනවාදී වැඩපිළිවෙල අපිට ක්‍රියාත්මක කරන ඒ වැදගත් ප්‍රශස්ත ප්‍රබුද්ධ උගත් කණ්ඩායම අප සතුව සිටිනවා. එවන් කණ්ඩායමක් සතු වූ එකම පක්ෂය සමගි ජන බලවේගයයි කියලා මම අද ආඩම්බරෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මේ ආර්ථික කවුන්සිලය සමග බද්ධව කටයුතු කරන අපිට තියෙනවා යුනිවර්සිටි ඇකඩමික්ස් ෆෝරම් එකක්, බුද්ධි මණ්ඩපයක්, විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්, කතිකාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන් 1100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ ඒ බුද්ධි මණ්ඩපේ දායකත්වයක් අපට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ජාතික වෘත්තීයවේදීන්ගේ සභාව, National Professionals Forum, ඒ තුලත් 1000කට වැඩි වෘත්තීයවේදීන් ප්‍රමාණයක් අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය, policy innovation, policy formulation, රජයට ආපු දවසට policy implementation. හැබැයි මේ රටේ තියෙන ලොකු අඩුපාඩුවකුත් අපි සොයාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරාට මදි. monitoring and evaluation අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු වැදගත් අංගයක්. ඒ වැඩ කටයුතු සඳහා අපිට මම මේ සඳහන් කරපු කණ්ඩායම ඇතුළු Young Professionals Association, තරුණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ කණ්ඩායම, සංගමය, දහස් ගණනකින් සමන්විත වූ කණ්ඩායමක් අපි සතුව තිබෙනවා. එපමණක් නොවේ. We have excellent relations with members of the academia in the international arena. Reputed universities, the Ivy League universities in the United States and the major universities in United Kingdom and Europe have direct contacts with us, and they are facilitating all our processes in policy formulation and policy implementation. එනිසා සාරාංශගතව කිව්වොත් මේක ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් පමණක් නොවේ. මේක රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ වලට අපි සූදානම්. ඒ වගේම අපි අනුගමනය කරන්නේ නිදහසෙන් පස්සේ පක්ෂ ක්‍රියාත්මක කරපු සුපුරුදු ගමන් මාර්ගය නොව අලුත් මාවතක්, අලුත් ගමනක්, තුන්වෙනි මාවතක්. We are following a third way. අවසාන කාරණාව, මේ කතා කරන සියලුම දේ කතාවට පමණක් සීමා වුවොත් මේක තවත් එක් කතාවක් බවට පමණයි පත්වන්නේ. කතාව ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙසා අප සතුව ඇත්ත වශයෙන්ම වඩාත් ශක්තිමත්ම උගත් බුද්ධිමත් කණ්ඩායම මේ රටේ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් උදෙසා සිටිනවයි කියන ඒ සුබ ආරංචිය ඔබ සියලුම දෙනා අත තබමින්, විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් මේ රටේ ව්‍යවසායකින් හමු වෙලා අපේ මේ දැක්ම, අපේ මේ ගමන, අපේ මේ තුන්වෙනි මාවත විග්‍රහ කරමින් යන මොහොතක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න සමගි ජන බලවේගය කියන්නේ මේක තනි පුද්ගලයෙකුගේ ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. This is not a one man show. It's a team effort. මේක කණ්ඩායමක් හැටියට එකට එකතු වෙලා යන ගමනක්. ඒ කණ්ඩායම තුළ විවිධ දක්ෂතාවයන්, කුසලතාවයන්, නිපුණතාවයන් තිබෙන අය ඉන්නවා. අපි වාසනාවන්තයි මේ රටට තියෙන එකම විසඳුම, එකම විකල්පය සමගි ජන බලවේගය සතුව
ඒ ප්‍රශස්ත කණ්ඩායම සිටීම ගැන. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. වණක්කම්. අස්සලාමු අලයිකුම් දෙවියන්ට. Thank you, Mr. Sajith Premadasa, for summarizing and delivering an excellent speech about why SJB and why we have the team to revive this country from this economic crisis. Now let us now proceed to the panel discussion. Let me now invite the Leader of the Opposition again on stage, Mr. Sajith Premadasa, Dr. Harsha De Silva, Mr. Iran Vikramaratne, Mr. Kabir Hashim, and I'd like to invite Dr. Rohan Pallewatha to join us on stage. Ladies and gentlemen, we request you to remain a few more minutes. We'll be having a very short panel discussion and we are open to taking your questions, and we want to thank you for the questions that you've already sent to us. This panel will be moderated by... The panel discussion will last about 15 minutes and we request you sincerely to remain with us for a very informative discussion. The panel will be moderated by Mr. Kusum Wijayathilaka. Kusum is an international relations analyst and an independent writer, researcher and presenter. He possesses a bachelor's degree in accounting and finance from the University of Kent and a master's in international relations from the University of Colombo. He's also vested with 15 years of experience. Joining with us in this panel is Dr. Rohan Pallewatha, who is an attorney at law by profession, holds a BA and a MBA from the University of Sri Jayawardhanapura. He's also a doctor from the University of Bolton. He's the executive chairman of Lanka Harness Company and Private Limited. Today he will be talking to you about entrepreneurship and how entrepreneurship can take Sri Lanka to the next stage. Kusum, over to you. I hope everyone can hear me. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here and for your patience in staying with us. I think the situation of the country is quite apparent when there's over 1,000 people at an economic summit on Valentine's Day. So I think that's really saying something. I'd like to kick things off with a little address from Dr. Rohan Pallewatha. I just want to mention that Dr. Pallewatha is sort of embodies the entrepreneurial spirit that Sri Lanka needs to reproduce many times over in the coming decades. And he has launched a company that has for some time now been manufacturing components for critical vehicle safety for Toyota worldwide. So Dr. Pallewatha, would you like to? Sure, please. Please give him a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. When Honorable Iran Vikramaratne was at the podium, he was saying that he was there earlier and now that he's here. I was wondering, where do I belong? Whether I'm there or whether I'm here. So the leader was sitting next to me and I leaned and asked him, am I in transition? So the blueprint that was presented, if you go through, one of the salient features is that it believes in the growth of both internal and external markets. A blueprint per se will not take a country an inch forward. It will not find markets by itself, but it will lay down the best ever rules, world standards for entrepreneurs to play. And it will be the role of the entrepreneur when SJB in their blueprint recognizes the expansion of world markets. We entrepreneurs ought to think, how are we going to get to the international markets? Now, I run a business, sorry if I'm carrying coals to Newcastle, but I manufacture the impact sensor for the airbag. And the quality requirement is the uniqueness of my product, which is called 1 ppm quality. 1 part per million is the defect tolerance rate.
And that is the highest level of quality anywhere in the world. And we Sri Lankans have proved that we are capable of delivering the highest quality in the world. Not only that I have achieved it, but I have sustained it for the past 20 years. So when entrepreneurs get into international markets, there are 3 things that you ought to get right. Your quality, your cost, and your delivery. Now quality, here is an example where Sri Lanka has proved that we can achieve the highest level of quality in the world. Secondly, the cost. Now, I'm a Section 17 BOI company, and the taxes, the corporate taxes I was paying was in the regime of 14%. But one day I wake up to see that it has more than doubled and gone up to 30%. So when that happens, the people who legislate, when they do not understand the side of the entrepreneur, this is what happens. So, because most of the contracts that we have with our buyers, they're agreed prices. They're agreed prices, and we contract for about 5 to 7 years. So when we did the costing, we took into consideration a tax regime of about 14%. And next day, as I said, you wake up to see it has been doubled. So how do you compete? How do you at least sustain? So one thing that the SJB will guarantee is policy consistency. Entrepreneurs will not be taken by surprise, because that can be guaranteed, because people like myself, of course, there are more than 30 plus committees that is being formulated under NCP, National Council of Professionals. And for the past so many years, they have been sitting in discussion, in presenting various policy options to SJB. It is not that a policy was brought ad hoc because we want to have something like this. It was well thought through. And people like myself were involved in formulating this. So as I said, then the second thing, the third thing is logistics. Of course, once again, I know certain countries, they bargain with international shipping lines as a government, as the volume of the country. So there are certain areas that we got to improve, and I'm certain that the SJB will address that. I'm very confident of that. To end my opening remarks, maybe you have seen a picture of a boy carrying another small child in his back after the Nagasaki bombing in Japan. And he was in fact carrying the dead body of his brother, a small child. And when he was walking, there was a soldier who stopped him and told him, "You can't walk too far with that weight behind you." Then he said, "He's my brother. He ain't heavy." So that became a slogan in Japan for them to help each other, carry each other, and to arrive at what they are today. So I trust the SJB will be empathetic enough to carry the people at the time of need. And I trust that SJB will deliver what is the crucial, because there's a thick carapace of insensibility that has grown over the collective psyche of the nation due to mismanagement at the highest levels. To induce the necessary catharsis to this situation will be the responsibility of any socially relevant political party. And I trust it is the SJB, and only the SJB, who could deliver that. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, over the last few days, we've had over 200 questions. Just today, we've had at least 100. So we'll have to keep things
to a minimal. We've done our best to amalgamate as many of the common questions as possible. I also have to ask our esteemed panel to keep their answers as short as possible. It won't be easy, but I'm sure they'll do their best. So we're going to start with a question related to entrepreneurship, as Dr. Halewata also just mentioned. I'll just quickly ask Honorable Eran Wickramaratne, how does the SJB hope to encourage entrepreneurs to invest in Sri Lanka, both foreign entrepreneurs and local entrepreneurs? There is no one answer to that. I think it's mainly creating the environment. Because often, if I answer this question 10 years ago, everybody will talk about tax incentives. Today, it's not tax. Businesses have lots of concerns with confidence, with approvals, with delays, with corruption. I think our focus has to be on creating the environment. And those steps we will take. Thank you. The next question I will put to the Leader of the Opposition, Honorable Sajith Premadasa. This question was very popular amongst the audience. So some members of this panel were also members of the Yahapalanya government. And even that government and many governments previously came up with all sorts of ideas for tackling corruption and to recover stolen assets. We've touched on this briefly already today, but I'd just like for the Leader of the Opposition to tell us why the SJB and this time will be different. Very simple. You have a different leader. If I can stay with the Leader of the Opposition, there was a statement by the leader recently regarding the IMF and the IMF deal. And I think that has caused a bit of consternation in the market. So I wonder if you can clarify the SJB's position on the IMF deal, and future negotiations. Well, if I may just elaborate a little bit, even during the Ranasinghe Premadasa presidency, there were agreements with the IMF, but those agreements were arrived at in a manner which basically promoted the national interest of the country and the people. Agreements, it's a two-way process, it's not a one-way street. So you had the pseudo-patriotic government, day after day, week after week, month after month, postponing the necessity to approach the IMF and put forth Sri Lanka's proposal. And that did not happen. And I believe that transparency should prevail. So you have the present president, when he was the sole member of a political party in parliament, nationalist member of parliament, he challenged the then finance minister to table all the agreements that were arrived at with the IMF and put it on record, on public record, to table it in parliament. So all of a sudden, when the roles are reversed and you do a hop, skip and a jump to the executive presidency, those tenets of leadership are all forgotten. So all what I'm going to say is IMF is integral to Sri Lanka coming out of bankruptcy. It's a fact. But where we will differ is the way we negotiate, the substance, the issues. We will be taking a more pro-people, pro-business approach. And of course, I think when you have the requisite skills of negotiation, and when we have the best and the brightest in our team, we can achieve. I would also like to say, right now,
we have a situation whereby the executive presidency, together with the Prime Minister, has manipulated and connived to prevent the elections from being held. That is because they lack a mandate. They don't represent the wish of the people. මේ රජයට ජන වරමක් නැහැ. මේ රජයට ජන ආශිර්වාදයක් නැහැ. So I have to tell quite open, we are not duty bound to carry on any agreement that is arrived at through an illegitimate process. Any process should have legitimacy, and that's how we would progress. Certainly, I must say, when the IMF negotiated with the Premadasa presidency, for the very first time, I remember the World Bank, or it used to be called the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, they provided support for Premadasa's Janasavya program, the poverty alleviation program. Why? Because it was authentic, it was transparent. You didn't have political interference when it came to ascertaining who the poor were. There were standards, there was quality. So we will work with all of the IFIs, International Financial Institutions. In fact, I don't know whether the government knows, the G7 countries have already formulated an infrastructural package for countries in the Asia-Pacific region and the rest of the world. We can talk to them. And as Honorable Eran Wickramaratne said, we are a non-aligned country. We will work with everyone, and we will not do anything detrimental to the interest of any country. What we will do is we will promote our national interest, and we will try to arrive at all mutually beneficial agreements, and certainly any agreement that Sri Lanka has a comparative advantage. Thank you very much. The next question will be to Dr. Harsha De Silva, and I think it's a bit of a challenging question. So Dr. Harsha, can you briefly sum up what an SJB government would do differently if it was in power right now? And maybe a little specific word on the tax structure, if you have anything to add. I mean, like Mr. Premadasa mentioned, our choices are limited, right? So there is no question that we need to work with the IMF. We have to, like he agreed. We have to be realistic. The issue is, some of the things that we've agreed upon not palatable, particularly the middle class tax. Now, I'm not saying that we need to reduce the total volume of revenue that we bring in, or we can do even better by having a different structure. I mean, there were countries, or there are still many countries that have a higher marginal tax bracket than 36%. Right? There were countries that had 80% highest marginal tax bracket for certain periods of time. South Korea had a highest marginal tax bracket of over 90%. They've come down to around 40-some%. So how do you tax is the issue. So if we were in office, we would have certainly negotiated with the IMF on a more humanitarian, shall I use the word, tax. People are saying, why can't you pay 36% tax? That is because you have to maintain a certain lifestyle. They got used to a certain lifestyle. They have to pay their loan. They ask, you can't pay your tax because you have a loan. Yes, we all have loans. The first thing we want to do, build a house. Everybody has a loan to build a house unless you have some money stashed somewhere else. So normal people have done these things. So sometimes you have nothing left to live with. So we have alternatives, and we will discuss with the people
We are not that other party that said we are going to bring down the highest marginal tax bracket to 24%. Where are you going to get the money? 140,000 people paid tax pay. And 1.1 million people are registered to pay. Where are the rest of the people? Should we squeeze to the bone the people whose paycheck is handed out at the end of the month by a company that obviously is able to deduct the tax? What about some of you here? Right? I know there is two sides to this coin. If I give government my hard-earned money as tax, and if they waste it, if they misuse it, if they take it home, why should we pay tax? Right? So, I mean, this is a discussion that we need to have with our people. So, particularly the issue, like what Rohan mentioned about the corporate tax. In our blueprint, we did mention that taxes need to obviously be revised. But we also mentioned how best perhaps it could be done. Going back to Mangala's 2017, but also sort of tune it so that we can have some agreement on the debt sustainability analysis. We have so many conditions today, right? We have to bring in a certain revenue. Where are you going to cut the expenditure to take the primary deficit from -4 to -0.7? How much can you cut in expenditure? What is the biggest expenditure that we have? Right? So we would have, Kusum had a much more straightforward conversation and arrived at a better distribution or sharing of the burden to get the same amount. So we hopefully, if we get a mandate and come to office sooner than later, we'll have to figure out how to go forward with this particular matter. Thank you very much. The next question we'll pose to Honorable Kabir Hashim. Honorable MP, could you tell us about your views on money printing and whether money printing if we are to cut down on money printing, can we still afford our welfare state and can we still afford the subsidies that we have gotten used to all these years? In my presentation, I spoke about a central bank which was not independent. It was politicized. The result was giving the freedom for the central bank to print enormous amounts of money at the whims of politicians. The result was the inflation that we face, the crash, and in the last 2 years, how it really damaged the economy. Basically, I think you go back to history very shortly. B.R. Shenoy was asked to advise J.R. Jayawardena in the 1960s. He gave a very clear picture about having a currency board type of system like in Singapore, where you don't print money, you live according to your means. Subsequently, Goh Kuen Sui was asked to come in 1980s by J.R. Jayawardena. He gave the same advice. Countries that followed the currency board system have taken off, done very well. Many in Europe, in Hong Kong, Singapore, some of the countries in the Middle East. Those who have printed money gone excessively, they've gone broke. Vietnam is a good example. 2 months ago, Vietnam, for some reason, got pushed by the IMF to do some interest rate easing, and they pumped in money. The Vietnam currency dropped like a brick, right? So we need discipline, fiscal discipline and monetary discipline if we are going to make our country prosperous. So we need to, as in Harsha's the discussion, he said, we're talking about production and pushing production and coming out of this mess. So monetary policy has to be strictly adhered to if we need to
come back as a country. There's no easy way out. You can't print money and become rich. Thank you very much. Dr. Palawat, I'd like to ask you, you're on stage representing the business sector as well. You're an industrialist and entrepreneur. Why have you taken a bit of a risk and come on to I know it's economic summit, but it's also a political stage. Could you give us some ideas as to why you've decided to align yourself so closely with the SJB, the main opposition? Well, as you know, this is not the first time that I have taken such risk. Back in the year 2019, when I contested the presidency, I took another risk, but for a reason. Because most of us professionals, we think politics are not for us. As long as you think so, this country will not move forward. Because it is the professionals, it is the academics who should come forward. I mean the true professionals. I mean true professionals with integrity should come forward and take into politics. That is what I have done, and that is why I am here. And the reason that I have selected SJB is we can understand in politics there will be always polarization taking place between two camps. And this time too, the polarization will definitely happen between two camps. And I can guarantee that I'm in the best camp. Thank you. Lini, would you like to ask a question, please? Yeah, let me ask Honorable Iran Wickramaratne one question. So today we know that there's about 1.5 million government servants, and also there's about 23,000 teachers. There's a shortfall. How do you propose that and how do you see that it's being important and efficient government service towards the development of the country and towards the development of the economy? I will answer it like a politician. Okay. But a solution that people when we did the fiscal consolidation in the 2015-2019 period, it was revenue based. You talked only about revenues and taxes and how you would collect it. 10% of GDP was revenue when we came into office. It was nearly 13% when we left office. Taxpayers, the net was about 965,000 tax files. In 1.5 years, it was 1.5 million tax files. Just with one law that was brought during that period and actually focusing on implementation. Today, you can't look at the budget deficit and bring it down by only looking at revenue. You have to look at cost. You are a businessman. If you know if your company is in trouble, you first look at the cost and you look at where should it be cut. The Prime Minister, the Finance Minister, who happens to be the President, made no reference to cost at all in his budget presentation. I was really, really shocked and surprised that he's not looking at cost at all. So, cost has to be looked at. So one of them is, what you asked, is the public sector. Right? The public sector efficiency needs to be increased. Numbers are not really the issue, it's a quality issue that really matters. Politicians must never be allowed to add to the public sector. It should be demand driven, and therefore we have an immediate problem that we are terribly overstaffed. In Sri Lanka, we are like one public servant to about 16 citizens, and countries like Japan are less than 4 public servants to a citizen. So you can see the size of the problem. Then there are other expenditures. Sri Lanka, people don't talk about these things, but we need to be honest and talk about it. Defense expenditures in Sri Lanka are more than health and education put together. There's no other country in the world like that. Sri Lanka is the highest expenditure in the region, 10% of the budget. Most countries, all countries are less than 5 with the exception of India. Most countries are like 3 and 4%. And therefore, we have to look at cost. I hope I've answered your question. Let me ask one question from the Honorable Leader. So 52% of the population is women, and women contribution in job market is around 36%. So women play a pivotal role in shaping the economy of the country. I'd like to briefly ask, how will SJB and an SJB government work towards securing the rights of the women and also building a more entrepreneurial culture for women and getting women's representation across all spheres, be it politics, be it employment, be it contribution to the economy? How will you create a better environment for women?
one need not look any further than the Women's Charter, which we put forth at the 2019 presidential elections. If you follow the provisions of that particular charter, whereby a social contract was signed between the women of the country and the prospective presidential candidate in promoting socio-political, economic empowerment of the woman. I have at all times, together with the rest of my members of the SJB, espoused the cause of women. We have championed the cause of women, and we have walked the talk. We have put special focus on facts such as improving women's participation in the labor force, ensure that the structural obstacles that exist for women to work are prevented, to ensure that there's security for the women of this country while at home, on the way from home to work, and also security and protection at the workplace. So I think when it comes to women's issues, we have taken a very comprehensive approach to fulfilling their aspirations and their needs. And if one is interested in looking at the specific provisions, one only needs to look at the Women's Charter that we signed up to in 2019. Of course, we have amended that particular charter to suit the present-day circumstances because with the economic debacle and also with the COVID pandemic, the circumstances have changed, and we have amended that charter to suit the present-day needs of the women of our country. And we will passionately champion their cause. Thank you. So, ladies and gentlemen, we'll probably have one more question and wrap things up. I hope you've enjoyed the panel. I'll finish off once again with the Leader of the Opposition, and this is a question that many people had asked since he's joined on stage with a few members of Parliament as well. He was asked, will there be a code of conduct for your MPs and from the members of the Cabinet? Will you be reining them in and making sure that they behave themselves once they are in power? We have already formulated and initiated a code of conduct for all our local authority candidates. That's going to be our model. So they will all be role models, and we will not confine that particular code of conduct to the local level. It will certainly be applicable at the provincial, parliamentary, and also at the presidential level. Thank you very much. And with that, ladies and gentlemen, I'll hand you back to Lihini. Thank you very much for your attention. Let me thank our eminent panel for presenting the blueprint today. So we'd like to thank you, ladies and gentlemen, for being with us this evening, taking time off your busy schedules, and for being with us. We are humbled by your presence. So it says, a crisis is an opportunity. Conflict builds character, crisis defines us. And we say today with confidence that we, the SJB, has the team that has the interest of the country at heart. We need a country that is well managed by professionals methodically within the corners of law. We need a country and leaders that respect rule of law, governance, human rights, ethics, and a leader that can govern with both strategy and empathy. That is why we ask you today that SJB is the only party that can resurrect Sri Lanka from its present crisis. On behalf of the organizers of this event, I'd like to thank you all for being here with us this evening. And thank you very much, ladies and gentlemen. We are humbled by your presence. Signing off today, your MC for night. I'm Lihini Fernando, Attorney at Law. Have a good evening and drive safe. Thank you.